السلام عليكم. عادل، ممكن تجلسون؟ عادل.
is totally a different speaker. Actually, it's hard to define Dr. Ibrahim in just a short introduction. But I decided to make my introduction different. Actually, Professor Emeritus Dr. Ibrahim, Professor Ibrahim, carries at least 11 different type of titles over his life. He was a professor, and he is a professor, a president of an association, a director, a vice chancellor, a founding dean, a distinguished fellow, distinguished associate, key figure, degree supervisor for PhD and master, award recipients for prominent awards in Malaysia. He's an honorary doctorate holder. He's a board member of key organization, regional organization. The knowledge he carries these titles around spread over number of areas, starting from general education, to education planning, to education management, to education leadership, to management, to policy studies, to international studies, to civilization dialogue, and to qualification systems. This is the easiest way that I can introduce our speaker. His official title is Professor Emeritus Dr. Ibrahim Ahmed Bajunaid. But being in Bahrain, we're going to change Emeritus to Bahrainatus to make it easier to carry on. Platform is yours, Dr. Ibrahim. Mr. Khalid, thank you for your kind introduction, and sir, for the translation which is taking place. Distinguished scholars, educators, we are here briefly for the 2-3 days to have a conversation. How deep the conversation is depends on how deeply we want it to be. We can just attend a conference and be at a surface level, attend and go back, or we can attend conferences and seek deeper understanding of whatever we are dealing with, whatever topics, the theme of the conference, and whatever topics assigned to the speakers. It is our choice. You want to translate first? Oh, yes, it's taking. Oh, okay. So you're just taking it. Okay, fine. The speakers have the responsibility of drawing from whatever they know, whatever they experience, and then sharing this with you with the aim and the hope that there might be something good. In fact, in the classroom, that's the most sacred of relationship between teacher and learner. And that's the text, which is the curriculum. And what happens during that interaction between teacher and learner should be founded on tipping points, turning points, things which would change the gestalt, the worldview of people engaged in that conversation. Now, we are not engaged as student and learner. We are engaged as professionals, as educators, as policymakers, with very responsible tasks.
This responsibility is an amana. It's accountability. Whatever the topic is, the amana for our presence and for our being in our careers is to make something come out, to find the value in our presence here, meeting so many different people collegially and interacting collegially, where we clarify values, we clarify thought processes, we master knowledge and content and maybe skills, but most importantly, you know, they used to say the power of the sword. It is actually the power of the pen. Not the power of the sword, it's the power of the pen. So, in our meeting here, it is, and in the classrooms, and in the policy-making communities, it is the power of the question. It is the power of the question. Educators must question all policies and all practices all the time. It is the power of questioning. It is the power of interrogating errors in our policies, errors in our practices. And with our interrogating policies and practices and habits, we can begin to chart new pathways forward. The topic given to me, or the topic I gave when I was invited, is interrogating, questioning the effectiveness of whatever we are doing. Because billions and billions are spent by in the educational systems, especially in the wealthier countries. And those billions may be spent doing the not quite appropriate things, and sometimes doing the wrong things. And that is why we must question and interrogate. And if you find the answers to more of the same, which are good, we go ahead. More of the same, which are good. But very often, we find more of the same where we are running on the spot, running around in circles, reinventing the wheel. So the power of the question is the accountability, the amana of thinking policymakers and thinking educational leaders. And this power of the question rests with the teacher in the classroom, with the deputy principals, the assistants, with the principals, with the governors of schools, private and public, and with the district officers, and with the people in the Ministry of Education. Beyond that, we must also understand the various kinds of stakeholders, many kinds of different stakeholders, whose perspective of what we do in education might be different. And our responsibility, if we have clarified values and ideas, our responsibility would be, in our conversations, collegially, to share the insights and then to advocate leadership forward. That's why the speakers are here, and we learn from every one of them, and that is why we are all together. So, that's just
preamble, setting the framework. So I'm going to begin by ending my talk. I'm going to begin by ending my talk and then later revisit many of the ideas I raised, and you can challenge them because the power of the question is paramount. The first point is the level of discourse I mentioned earlier. The various stakeholders, are we at the ministry level? Are we at the institutional level? Are we at the classroom level? Different worldviews, different perspectives. We must understand that. And in our conversations, we must not confuse. We must be in command. We must have the map of our questions. And when we are in command of our questions, then we won't waste time over distractions. We won't waste time discussing the same thing all over again and again without moving forward, without benefiting our students, the parents, the community, the nation, and humanity. So that's the discourse, the level of the discourse. When we engage in discourse and the power of the question, two things happen. What is continuous? What should continue continuously? And what should be discontinuous? What should be the break? We're talking about differentiated instruction. What is it about differentiated instruction which should be continuous? And what should be the break? And what are the drivers? What are the forces which will ensure continuity and discontinuity? Not just by chance, but by design. Informed decision-making regarding continuity and discontinuity in differentiated instruction. My mind is clear for me, for my own reality. There's nothing really new about differentiated instruction. That the most important of the differentiated instruction has already occurred in human civilization. And differentiated instruction has taken place in the teaching of religion and in the teaching of the professions, law, medicine, engineering. There has already been differentiated instruction at that level. There has been differentiated instruction for girls and for boys. You see, we live through many of the best practices, but because most of us are not writers, and most of us are not researchers, and most of us do not think through many of this that take place in our lives, then when we engage in the conversation, we don't go to a different level. But the moment we have some key concepts, especially educational concepts, then we will quantum leap our understanding and reaffirm what we do. We can also commend what's done regarding differentiated instruction in schools. And we can look for areas for improvement regarding the differentiated instruction. We can make recommendations regarding differentiated instruction. So those are the beginning framework.
The next framework is change. It was referred to, and it is referred to by almost everyone. Change is a constant. Nobody can stop change. Changes happen all the time. But whether the changes are gradual or radical depend on the drivers of the change, on the champions, on the advocates. And so, at different levels of reality, we have to know what are the changes we want for differentiated instruction. And those different levels of realities can be horizontal, across all the subject areas. It can be just within the school system, or it can be beyond the school system. Horizontal, regarding differentiated instruction. I say beyond the school system because there is instruction in the community, there's instruction in the mosque, there's instruction through the media. But in order to be able to see it, we have to distinguish between formal education, formal instruction, non-formal education, and non-formal instruction, horizontally. Vertically, we can see what happens in the home from the moment the baby is born. The language mastery of children in homes is actually based on home-based instruction. Right across when they go to preschool, nursery, preschool, primary school, and then they go to secondary school, post-secondary school, and they go to universities. And in the world of work, they have job site learning. And that's where the differentiated instruction will be vertical. So with our mindset regarding vertical and horizontal differentiated instruction, taking into consideration the domains, the home, the school, the workplace, the media, then we must find what is the fardu ain, the compulsory that must be mastered by all teachers for instruction, and what is the fardu kifayah, what is necessary to be mastered by the people concerned with particular responsibilities. Our understanding of differentiated instruction, as with our understanding of other educational phenomena, must be holistic. And we must define and redefine and redefine, and our definitions are made finer, fine-tuned by the power of the question, by interrogating the established knowledge and interrogating the established policies and practices. Michael Sadler, he is one of the giants a long time ago of the study of comparative education. His statement is quoted by people of different cultures and different fields of education. His statement is very simple. He said, you should not go to another country like a child in a garden in another country and pick up a flower, a plant, a bush, and bring back to your country thinking that you can plant them and that they will thrive in your country.
You see, to do that, to go to other countries and pick all these ideas or practices and to try to replant them in your own can be a mistake. If you do not understand the climate and the soil and the type of trees, if we do not understand our cultures and other cultures and the stage of development in our own countries, then we are doing what World Bank and UNESCO want us to do. No, it's okay. We are doing what the World Bank and UNESCO want us to do. We're not doing what we need for our country. Here is where we must understand the difference between standards. It is necessary to look at the world and see the standards. And then, the best practices. It is necessary to look at the world and see the best practices of differentiated instruction. And it is so necessary to benchmark. Other people are doing greatly. China is doing greatly in Shanghai, Australia, New Zealand, Finland. Many countries are doing very well. We benchmark against them, but we do not necessarily have to follow them because we have to understand our culture. And there's another element. In the standards and best practices and the benchmarks, there's another element that is of competition, global competition. Do we want to compete globally? Does that matter what our rank is in the world ranking of schools or of universities? Or the power of the question, what matters in our country? What matters for our students? The here and the now. You see, it is so easy to get distracted by world rankings and to pretend and imagine we are going to be in competition with the world and ensure that our system is among the best. And in that process of being distracted, we become cruel to our children. We become cruel to our children because we do not differentiate. We do not differentiate instruction. So that's another point. What matters? What really matters? Is it the ranking or is it our student and the future of our society and our nation? That's another thing. We cannot talk about pedagogies without talking about curriculum. We cannot talk about curriculum without talking about the philosophies and the purposes of our educational system. And we cannot happily talk about differentiated instruction without going deeper, without understanding that the pedagogies, inside the pedagogies are values. And inside the pedagogies are also contents. So, questioning deeper. Pedagogies are not just instruction. They are embedded values. And there are so many of the educational thinkers who wrote, and the most famous is Paulo Freire, The Pedagogy of the Oppressed. You can use pedagogy to oppress minority groups, to oppress people from particular gender, male, female, to oppress the marginalized. You can also use pedagogy to oppress the gifted. So there's pedagogy. And then, of course, there's the assessment system. The assessment system itself is not perfect. The assessment system could be cruel
to so many of our children. An example. At the gates of universities are security guards. They might stay there and work there for 35 years, and every year, young people from 17 years old to 24 years old would come through the gates, and they go to the universities. 3 or 4 years later, they will come out. They'll become lawyers, doctors, accountants. They can be whatever they want to be based on the conditions of support. But the security guards would be guarding the gates for 35 years. No change in their lives. Because through the assessment system at primary level or lower primary, they were considered not suitable to move upwards the educational ladder. And they are condemned for life to be the guards. That's the cruelty of educators, using not pedagogy, but assessment. But in many countries of the world now, they have now accepted the philosophy of lifelong learning and provided all kinds of supportive facilities for those who miss academic education to continue. And these people, and it's happening everywhere, there are mothers who graduate together with their daughters. The mothers could be 60 years old. The daughters would be around early 20s. And there are people throughout the world who are graduating from universities at 77 years old and 87 years old because of the philosophy of lifelong learning, which changed the paradigm of thinking about education, which creates understanding of second chance and third chances and differentiated instruction. Therefore, to understand the meaning of differentiated instruction holistically, we must understand philosophies, curriculum, pedagogies, and not forgetting pedagogy of the oppressed, and assessment. And you know, after the assessment, people go into the world of work and into society. And there are all different kinds of assessment over there. So, you know, educators have this very exciting opportunity of that accountability, of that responsibility, of the amana to change society for the better. But in order to do that, educators must understand that whichever level they are paradigm pioneers. They change paradigms. They are mindset modificators. They can change mindsets. If people didn't accept lifelong learning before, if people didn't think of second and third chances for those who drop out, if people do not think of inclusion of the blind and the deaf and the dumb, the paradigm pioneers, the mindset modificators and drivers can change society. But in order to do that, we have to define our identity. Educators are social scientists. Educators are scientists. Scientists see, observe, reflect, describe, explain, predict,
and pass judgment, evaluate and pass judgment on what will happen to society when there are blind spots regarding female education, blind spot against the marginalized groups, blind spots against those who are socio-economically disadvantaged. And these blind spots can be controlled once we see the whole challenge as very exciting from the eyes of the social scientists. And educators have to recognize that they are social scientists. And they are not just the consumers of knowledge and instruction. If educators at any level, all levels, regard themselves as consumers of other people's knowledge, other people's instruction, then we are, as I said earlier, running on the spot, running around in circles, reinventing the wheel, especially when we are consumers of knowledge packaged by international organizations or by other dominant nations. It is so important for the social scientists, for the educators or social scientists to find their own authentic identity within their culture, to find the very best that is in their culture, to find the very best that will be in the curriculum and in the pedagogies in their schools. So, the next point is when we want to initiate change as paradigm innovators, we must know what we want to change. Just because some people, some experts, some consultants tell us of wonderful innovations does not mean that we understand what. We must go beyond understanding the what to change to our understanding of why we want to change, of why we want to make certain changes. But more importantly, we must prevent ourselves from going into how to change and happily go forward, trying to change what we practice without answering the questions of what and why. Why do we want differentiated instruction in religious teaching if for thousands of years the instructions in religious teaching have already been differentiated in the homes, in the mosques, etc.? Why do we want to change language learning when we know that differentiated instruction has taken place already in language learning? You see, one of the reasons we want to change is because we do not value what we have now. One of the reasons that we want to change is we do not think deeply about what we are doing right now, and we have not packaged what we do right now intellectually, professionally, within the educational gestalt. So the what, the why, and importantly, the how. Taoism is actually about how to do things. It's Taoism. Now, beyond the what, why, how, we must know who are the ones driving our change. Are they within our cultures? Are they the rulers? The dominant business groups? Or are they from outside our cultures? So once we understand all this, then we go back to what is it that we can value in our culture? And what is it that we can hone
and strengthen in our identity regarding, I mentioned earlier, the alignment of philosophies, curriculum, pedagogy, assessment, and behavior out there, leadership out there. We have to take responsibility when out there people do the wrong things out there in the world, in the big bad world. We have to take responsibility because at some point of time in the instruction in our schools, we had blind spots. Not just that, but we had the pedagogy which oppressed our people. And we had the assessments which oppressed them. So these are the exciting things that we as social scientists can search for, discover, enjoy, and become the paradigm pioneers. As paradigm pioneers and mindset innovators, we must be engaged and be ready to embrace paradoxes. Life is full of paradoxes, contradictions, ambiguities. Paradoxes, contradictions, ambiguities, uncertainties. Uncertainties in a very turbulent world, in our region and elsewhere. And it's exciting. But this demands that we elevate and raise the level of our thinking and the level of our leadership and the level of our actions mindfully, very, very mindfully in this amana in the realm of education. In doing what we do, we must be change masters. We must master not just the knowledge of our disciplines in education, we must also master the phenomenon of change and what we have to do to become change masters. We must also be adept at identifying root problems, really root problems, not surface problems. We can easily spend so much money and so much energy and go the wrong way because we have identified surface problems. So the challenge of the educator as a scientist is to identify those root problems and then search for the elegant solutions, for the appropriate and elegant solutions at any of the points of the horizontal and the vertical axis. And it's an exciting leadership challenge to meet. This search for elegant solution. Very often, we search for the problems, we understand the problems, partially or fully, but we cannot generate appropriate and elegant solutions. We are talking about differentiated instruction. Is our problem differentiated instruction, or is our problem the curriculum? Again, we have to be very clear about that, because the root problem may not be the instruction, but the root problem may be the curriculum. And the root problem may not be the curriculum or the instruction, but it may be the assessment system. These are very exciting intellectual challenges, but these are
also exciting challenges for the social scientists embark on inquiry, discovery, problem solving of educational phenomena. There are shifting realities, and these shifting realities, political, economic, social, technological, they impact on our educational understanding, policies and practices at all levels, from the minutiae, from the small to the macro. And this exercise of search for root problems, minutiae, macro, and elegant solutions is one of the journeys we must take in education. So, Mr. Chairman, sir, fellow educators, I have actually finished my presentation. I said, I will begin by summarizing the whole presentation. So I have actually summarized, there are about 20 different points. So that's it. Actually, I was going to stop you. I was going to stop you to tell you we're already halfway and you get only 10 minutes more. So I'm lucky that you... Oh, no, I have not finished. I have not even started. Oh yeah. We're going to tell you we get only 10 minutes. Yeah. That is why, because this is it. You see, if we are social scientists, you see, the mind of the scientist is very simple. You describe, you explain, you predict, you evaluate, and then you pass judgment. I read the story here, and I said, I'm not going to be able to finish what I want to do. So I started by finishing it off. Flashback. Flashback. So that right now I don't have to worry, because I have shared the big picture. So now I have 10 minutes to go through. Yeah, you can go through. Actually, the reason why I was going to give you less time than allocated for you, for two reasons. A, I would like to dedicate no less than 20 minutes to the public to ask questions. B, looking at the tables, I find out there is quite a number of tables. There is a mic. And I did a try myself to keep the mic just to compare languages. Thank you for the translator. You got a very professional selection of words anyway. In certain areas, I didn't see all the speech. I didn't hear all the speech. So that gives us a chance to open the floor for more questions. Yes. To elaborate, that gives us more rich content. Yes, Thank good, you. very good. You see, the chair, Dr. Khaled, he also reads the situation. And like the social scientist, he has already allocated time in his own mind. And now we negotiate how we are going forward. Okay, there is something which... You're not going to fool me with this time. I'm going to keep tracking you. Okay. Okay. There's something important which I must share as a framework. When we are talking about differentiated instruction, there are three anchors. One is approaches. The second is method. The third is technique. Approaches have to do with theories and assumptions regarding our subjects. Any subject, you take any subject, then we have to find the theories and the assumptions relating to the subject. And then we have the method. The method will be the preferred pedagogies, instruction, for the particular method, for the particular approach and subject. And the technique will be the unleashing of the beautiful skills, the artistry of the teacher. Because teaching is at once a science
and an art. So the techniques for differentiated instruction would unleash, would enable the teacher to be artistic. Let me give appropriate context. If we take language teaching, there are many theories, but let's take two theories. B.F. Skinnerian theory, which is behavioristic, and Noam Chomsky's theory, which is about transformational generative grammar. So that's the subject of language. Now, what would the method be? The Skinnerian method would deal with conventional grammar, traditional grammar, where the core of the method would be drills, the repetition, structured teaching of the language. But the Chomskyan method would be mentalist, cognitivist, and semantics-based, vocabulary-based. And the technique would be what the teachers who are from the different schools can do. And they can explore all kinds of techniques. And they can differentiate instruction for those who are high flyers in the class, the best in the class, and those others who are slow learners. I mean, a term not quite appropriate for education because it's not about competition. Education, depending on your assumption, it's not about competition. Education is about mastery, and you can take time to master. And I mentioned before, there is fardu ain and fardu kifaya in education, all aspects of education, where there are some things which everybody must master. And there are other things which only some people can master. And so differentiated instruction must take into consideration all these things. I, like you, sir, enjoy interaction, the power of the question. So, go ahead. You still get 5 minutes. No. I will respond. So in between, I will still take my 5 minutes later to conclude. You see, we negotiate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. For non-Arabic speakers, I would like to take your permission to give little words in Arabic, if you don't mind. I'm going to translate this back in English, but I will start with Arabic. الحقيقة محدثنا أراد أن يبحر بنا بنقاط متعددة في موضوع التعليم المتميز، فتطرق لعدد من المحاور. أنا تعمدت أن أخصص وقت أكثر للحوار لقناعتي الشخصية أن هنالك الكثير قد يثير تساؤل من خلال الترجمة. لقطت بعض الكلمات اللي قد تكون غير سهلة الهضم، فابتدأ هو في وضع المحاور التي تؤدي إلى ذلك. تطرق إلى التغيير ومقوماته، دوافعه. تطرق إلى البيئة التي ينشأ فيها ذلك التعليم المتميز، إلى المعرفة بحد ذاتها والتعلم من المعرفة. تطرق إلى طرق القياس، وأعطانا لمحة سريعة على قضية ما نسميهم ماسك البوابات أو حراس النمو، الذين قد يعيقون تفكيرك بناء على تلك القياسات الغير سليمة والغير مؤاتية لطبيعة المتعلم. وتكلم على معالجتها في بعض البيئات عندما تكلم عن التعليم المستمر، محاولا لتجاوز تلك القضية. أثار قضية جميلة جدا في قضية انطلاقنا للتغيير، فأعطى التساؤلات بتسلسلها المنطقي التطبيقي عندما قال لماذا نغير، والتغيير الحقيقة أو ماذا نغير وماذا لا يمكن أن تنطلق بدون لماذا، ولماذا هذه تدخل ضمن بيئة معينة
تحدد مقوماتها، فتكلم عن تلك الدوافع للتغيير في تلك البيئة، ثم تكلم على تلك المعيقات للعملية، ثم انتهى إلى إعطاء نظرية التعلم سريعة مقارنة في اللغة الإنجليزية ما بين قضية التكرار وقضية الانطلاق العقلي في قضية حفظ الألفاظ للترديد مما يساعدك على الانطلاق. Gentlemen, our speaker have went over a fast track of points to give us differentiated instruction. He tackled in a couple of points change. I'm not going to elaborate in details because you have heard that in English. Change, culture, pedagogy, assessment. He stopped an assessment and gave us two routes, giving us the gate controllers and the solution for it in the long learning process as a solution. He went over defining the obstacles, where do we initiate change, and stopped there with a very professional setup of questioning that the what actually cannot be related without the why, and that goes within our own context of culture, ending with a paradox, and giving some theories in English language. The platform is yours now for questions and answers. I enjoyed your speech. Yusuf. You need, بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا شخصيا تعلمت من الدكتور إبراهيم باجنيد عن التعلم المتمايز أو التمايز في التعلم قبل حوالي 6 سنوات. أتذكر عندما زارني في المدرسة وكان يتجول في المدرسة، دخل الصفوف، مشى بين الممرات، وقابل الطلاب، قابل المعلمين، وشايف طبعا كيف احنا نعتني في كل الأمور هذه. فلما انتهينا في نهاية الزيارة طلب مني انه يروح اكرمكم الله للحمام، قال ممكن ازور الحمام. فانا رأسا كنت ادور على المسؤول عن النظافة في المدرسة، لأن كنت خايف منه، ما ادري ايش عنده في الحمام، قلت لا يكون بعد يشوف شيء قال لي لا 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 تنادي احد، انا ابغى اروح لحالي، ما عندك مشكلة. فرأسا هو كان عارف وين، يعني بدو لي شاف الاشارات وين دورات المياه، فرأسا راح دورات المياه. طبعا ما طول، فلما رجع قلت له يعني بهالسرعة خلصت؟ قال يلا خلينا نمشي تأخرنا. فلما ركبنا السيارة واخذنا الموضوع، وانا ما نسيت العبارة هذه اللي كان قال لي في المدرسة، والسرعة اللي راح فيها ورجع من دورات المياه. قلت له ايش قصتك مع دورات المياه؟ بدأ يذكر لي انه فعلا انه الطالب وجوده داخل البيئة المدرسية يتعلم من اشياء كثيرة. طبعا سمعنا في محاضرته اليوم كيف التعلم المبني أو المعايير اللي ناخذها من التعلم في المسجد، في الشارع، في الإعلام، أو ناخذه من الإعلام ومن المدرسة. فإذا الطالب يتعلم من أشياء كثيرة. فقضية يعني أيضا يعني الأشياء اللي يستخدمها الطالب داخل المدرسة هي من الأشياء اللي يعتنون فيها كثير مثل الفلاسفة في التعليم، ومنهم الدكتور باجنيد. طبعا أنا تعلمت فعلا أني أبذل جهد وقصارى جهدي داخل المدرسة في أي حاجة يحتاجها الطالب، لأنه طبعا تعرفين أن صار الطالب هو مركز التعلم، فلا بد أن نعتني فيه عناية شديدة في كل حاجة يحتاجها الطالب داخل المدرسة، وهو يتعلم منها، وهو أصلا يعني ينعكس هذا التعلم اللي يأخذه في المدرسة على المجتمع، وبالتالي نحصل على الشخصية التي نبحث عنها في مجتمعنا، ونحاول أنه نكررها ونبحث عن فعلا جيل يخدمنا ويخدم اقتصادنا ومجتمعنا في المستقبل. جزاكم الله خير. شكرا. جزاك الله خير. Go ahead. إذا عندك مايك ولا can you get the mic there؟ اعذروني ما شفت لي مرفوعات، خلوها مرفوع واضح عشان أقدر أميز من أعطي 1 2. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباح الجميع. طبعا نشكر الدكتور إبراهيم، كان مبدعا، وكان مثل يوم أمس حيث حضرنا عنه ورشة عن المفاهيم التربوية. تحدثت سيدي عن التغيير. سؤالي المحدد: متى
يأتي الوقت المناسب للتغيير؟ وكيف يبدأ التغيير؟ هل نبدأ بالفلسفة التربوية أو المنهاج أو المعلم؟ فمتى يبدأ التغيير وكيف يبدأ؟ شكرا. Actually, we have to decide what we want to advocate. I do not normally like just to refer to my country because education is at once universal, but it is also local. But to ensure that we make sense of your question, our teachers were not university graduates. And then we fought, we advocated, we fought, and we did not spare any energies in forcing a policy change that all teachers in our school system must have university degrees. And we have achieved that because we decided that's the way to go forward. Now, we now are beginning to push that all teachers in our school system must have master's degrees. And then we use benchmarks like Finland, where 90% of their teachers have master's degree. But we are clear, it's only a benchmark. We're not copying them. But we want our educators to be the knowledge people. But what's the philosophy behind it? In our universities, all lecturers must have doctoral degrees. And the very least, they must have a master's degree. And we do not want our teachers to be second-class intellectuals, lesser than university people. We want our teachers in schools to be able to engage with the best minds. So that's what we are, that's where we are at our stage of development. Can I elaborate on your answer, if you don't mind? Yeah. Okay. He started. I'm going to say that in Arabic. In his speech, في كلمته تكلم على أن المتى التي تبحث عنها أنت when حقيقة تأتي عندما تسأل why. عندما تسأل لماذا. I would like to share an experience that I have right now with the King Fahd University. في جامعة الملك فهد سألنا أنفسنا هذا السؤال، نريد أن نغير طبيعة الأساتذة. كنا في السبعينات والثمانينات لدينا الأستاذ رقم 1 في أي مكان في العالم، مؤلف أي كتاب معياري ستاندرد بوك in any university بأمريكا، مؤلف الكتاب موجود في جامعة الملك فهد. فقدنا هذا في التسعينات وفي أواخر الثمانينات. فماذا أردنا؟ السؤال كان كيف أستعيد قدرتي وأنا ما عندي فلوس we don't have cash. فوجدنا الحل إنه المملكة تستورد كثير من التقنيات عبر أرامكو. إذا نجيب الشركات اللي تجيب التقنيات خليها تشتغل جنبك وخلي الدكتور يحتك فيها. الأنسر is this: for 30 years معدل براءات الاختراع every year is 3 to 4 patents تطلع من الجامعة. In the last 4 years, when we get all this system, ظهران Techno Valley, that's where my business right now. وادي الظهران، إذا كنت جيت الظهران المباني اللي جنب القنصلية الأمريكية.
عدد براءات الاختراعات للأربع سنوات الماضية لم ينزل عن 90. التشينج هذا حدث كيف؟ عندما سألنا واي، الواي كيف يتعلم الواحد؟ نريده أن يتعلم، بس لماذا؟ نريده أن يكتسب القدرة على أن يكون first class educator، عشان يطلع الطالب first class educator. فهو قال في كلمته very important sequence of points. اسأل روحك لما تقول متى، اسأل روحك أنت لماذا. سؤالك يا أخوي. May I add something? Go ahead. Okay. We must examine our society all the time. Yes. And look for the blind spots of our society and see where we are underutilizing our potentials. The power of the question. What if the Japanese or the Germans are majority Muslims? Just ask that what if question. In things which matter to us, which we are not doing well, what if another society, both Japan and German, they care very much about personal cleanliness. Muslims care about personal cleanliness for prayers. But the Germans and the Japanese, look at our mosques everywhere in the world. As people go into the mosque, the shoes will be scattered everywhere. If the Japanese were handling it, they will make sure that all the shoes are in proper order. You see, in my own country, you go to all the mosques, and the shoes are all over. And we have big mosques often which can accommodate over 5,000 people. The easiest thing to say is we don't have the money to make the shoe rack. Another society will do 300 shoe rack this year, another 300, and in a few years, they'll be very organized. In Japanese homes, they put their shoes, when they enter, they don't put this way, but they put this way so that when they go out, it's ready. It's just the same as parking, whether you go with the front of the car or you back first. So these are the small habits of life, the small habits of mind, which our Prophet, from the founding of Islam, had paid attention to all the details. And if we ask the question, how would the Prophet and the companions have handled this problem? The what if question is companion to the power of the question. Thank you. Actually, elaborating in your country, this goes based in the teachings in the house and within the society. If you lose the model, the qudwah, if you lose the model, you lose everything. Chinese used to warn their public about Chinese scholars warn their publics about the 3 Americans, marijuana, McDonald's, and Madonna, because in these 3, you're ruining the society. If you go, I'm a material girl in a material world with Madonna,
or go with marijuana or McDonald, you're talking about a total change in the mindset of the society. So that was the setup for the Chinese. سؤال عندك. السلام عليكم. حقيقة أنا عندي تعليق يعني من خلال كلام الدكتور إبراهيم، يعني أثار نقاط في موضوع التلقي، ماذا نتلقى من المجتمعات المتقدمة، وذكر ينبغي أن نميز بين المجتمعات المتقدمة. هناك مجتمعات أتكلم عن التقدم العلمي قديم، متقدمة من القدم وحديثة في التقدم، وركز على أن نركز على الحديثة في التقدم الذين يعني وضعوا خطة كفنلندا ونيوزيلندا واستطاعوا أنهم يصلون إلى ما وصلوا إليه. أثار نقطة صراحة عجبتني جدا، وهي نحن كمؤسسات تعليمية ينبغي ألا نحرص على أن نأخذ كل شيء من هذه الدول ونجعل أن هذا هو مقياس التقدم، إنما نأخذ ما يصلح لنا كدول إسلامية وكمجتمع إسلامية محافظة ونحرص على أن نطبقها. النقطة الثانية التي أثارها كذلك موضوع أنه كيف لو كان هذه الدول المتقدمة هي أساسا دول إسلامية كاليابان وكألمانيا. أقول يا أخوة، نحن مؤسسات تعليمية، إصلاح المجتمع ينطلق من هذه المؤسسات التعليمية، هي الأولى. يعني نحن سهل أن ننتقد المجتمع، لكن لو صلحت المجتمعات التعليمية المؤسسات التعليمية وبدأنا من المجتمعات التعليمية المدارس والجامعات وغيرها، سيكون الأثر على المنازل والبيوت وسيكون الأثر على الدول كلها. فلنحرص حقيقة عليه. هذه إضافة بسيطة يعني، واعذروني يا أخوان. السؤال هناك بجي بس حسب he was giving a comment. You want to respond to it? Go ahead. Yeah. You want to elaborate? Go ahead. بس الدور عندك. Go ahead. Your earlier point, what can we learn from Western society? You see, before the greatest civilizations, Chinese, Islamic, Hindu, they had the passion for knowledge. The passion, ghaira for knowledge, the passion for knowledge. The Western world is leading in the passion for knowledge. John Naisbitt wrote the book Mindset. No. Mike, your mic. Sorry. John Naisbitt wrote the book Mindset. He came to Malaysia to launch his book. He stayed in China, and he said, the West is about teaching, the East is about learning. He was making a generalization because he saw millions of Chinese going all over to learn, and the Western world has very mature institutions, and they were doing teaching. But there will come a point when they converge. But that's a general point. But the point I want to respond to you is this: I am impressed by the West for their passion for knowledge in contemporary civilization. And I am impressed by literacies. They are focused on literacies. Reading literacies and literacies in all fields of knowledge. If I were, we can search all these things from every nation, but in America, I am impressed by their SFAA, Science for All Americans. If we have literacy in literature or in economics,
America has set the agenda that its future generations will be scientifically literate. If our nations don't set the agenda that we will be scientifically literate, then we are literate only in the arts or in some other domains. And we lag backward in scientific literacy. Thank you. وراك اللي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور إبراهيم حماد، شركة مدارس المنهل والحرمين بالرياض. Firstly, it is of my honor to meet Dr. Ibrahim Baznid and hear good words. You sir summarized everything in one word. It's the amana. The amana in everything will lead us to be leader of the world. أرجو أن أترجم باللغة العربية لأصدقائي. أنا أشكر دكتور إبراهيم أن أتاح لنا الفرصة لنقابله. لقد لخصت سيدي كل شيء في كلمة واحدة وهي معنى ومفهوم الأمانة. إذا تحلى كل فرد منا بالأمانة كل مسؤول، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال اعقلها وتوكل، لن نحتاج إلى أي تجارب خارجية. إذا توفرت الأمانة في كل شيء سوف نقود العالم بإذن الله. Thank you sir. Okay. عندنا ثلاثة على الطاولة هنا، واعتقد حتكون 3 أسئلة الأخيرة أو 4 أسئلة. شايفكم، أعط المايك اللي قدامك. Over here, excuse me. Bring it here. First table. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور إبراهيم على الكلام الطيب والإضافات الرائعة. حقيقة نحن مستفيدين من ذلك، لكن نقطة واحدة فقط أسأل عنها. بالنسبة للمناهج التغيير ضروري وحتمي يجب أن يكون، لكن بند المناهج فقط كلما وجد منهج جديد وجه له النقد، وبعد فترة يغيب هذا النقد وتستمر المناهج على كما هي. النقطة الأخرى، المناهج التي تدرس على الأقل في العالم العربي، هل يستطيع المعلم إيصال كل ما في هذه المناهج إلى الطلبة؟ أم هناك قصور في توصيل المعلم لمحتوى الدراسي اللي يتم تغييره بين الفترة والأخرى؟ شكرا. Yes. The curriculum or even the constitution, the curriculum or even the constitution, they're not the Quran or the Hadith Sahih. Curriculum, the process of curriculum change must be ongoing. And in the mind of the educator and social scientist who has literacy, thank you, who has literacies, we must develop our persona where we accept change, we adapt to changes, we understand paradoxes and uncertainties and ambiguities, and not be perturbed, but have the big picture to intervene with the minutiae, but also the macro simultaneously. But not to be so paralyzed when there are changes. We complain and complain and complain and run on the spot, when actually we should be ready when confronted with all these challenges. Be ready and joyfully and excitingly and with great adventure confront the future. بسم الله الرحمن الرحيم. هاني حسام الدين، مدارس المنهل والحرمين الأهلية الرياض. I find it very difficult for me to express myself, and I am very proud here to be in this conference because I found myself.
my civilization, my education, everything here. You have an example, a clear example. You want to go out to another country to bring a bush or a flower to plant it in your country. I'm so sorry to say that we all seek to have flowers or a plant without thinking about it, without making any difference between that country or our country. Everything is out, must be good. So we are obliged to have it. While in your speech here, I thank you very much about it. What is your advice for the Arab world? When I, for example, say we must start from within, from ourselves, we say you are pushing your country back. How do you link between to be global and to start from within yourself, but you keep in mind to have something out of great use for you? Thank you very much. I have no advice for the Arab world. But for mankind, we all have different religions, have different sacred books. There is the book of the commandments of God and the nature with design intelligence. So there's the book like the Quran, and there's the book of life around us for literacies. And there is the experience of human civilization. So when we go deeper into all this with open minds, we'll find the right path. But it has to be with an open mind. السلام عليكم. الأستاذ سليمان العريني من الهيئة الملكية بالسعودية. أشكر الدكتور إبراهيم على هذا التقديم. سؤالي هو مع الثورة الحاصلة في العالم في مجال التقنية وتأثيرها على أبنائنا من حيث يكونوا غير قياديين، يعني التقنية تجعل الأبناء غير قياديين، هل المسؤولين في التعليم أخذوا في عين الاعتبار هذه المشكلة ووضعوا لها حلول؟ وشكرا. It is an ongoing challenge which cuts right across all domains and all societies which have embraced technology will have to solve the problems that are facing mankind in so many ways. In Paris right now, there are demonstrations against the 150 world leaders regarding climate change. So educators have to understand that they are in their silos, in their enclaves, in their silos. And they must open up. That is why right now they are talking about multidisciplinarity, transdisciplinarity, interdisciplinarity. And we must always be in a state of tajdid. We must all the time be in a state of renewing ourselves and become the Renaissance person. But in pursuit of truth, justice, goodness, equality and equity, and beauty. Not in pursuit of ugliness and cruelty and fanaticism or extremism
because those are not those things taught by all civilizations or all religions. So, you know, to be in pursuit of truth is beautiful. To champion justice is beautiful and inspirational. So these are the things which must be in the minds of educators. And we must understand that integrity and honesty and transparency is everybody's business. As quality in all domains of life is everybody's business. And trust is also everybody's business. You see, we focus so much on economic capital, human resource capital, but we do not focus on social capital and cultural capital. Social and cultural capital will unleash all the virtues, the core of which I mentioned: quality, integrity, everybody's business, justice, truth, liberty, and beauty. Thank you. We get 2 minutes only, و 2 people عندنا raising hands. First of all, اللي وراء ترى ما شفت أحد منهم رافع يده فاعذروني. إنما you first, I would take your permission. Let them ask their questions first, both of them. Then you respond. Then we conclude the session. That's faster process. عندك نص دقيقة كل واحد للسؤال حقه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسامة محمد محمود، رئيس الإشراف التربوي مدارس المنهل الرياض. الحمد لله أنه جاء اليوم أني أفتخر أمام أبنائي أني جلست بين هذه القامات، وأستغل الفرصة لطرح أمور بسيطة. علمني أستاذي دكتور عبد العزيز القوسي أننا لو أعطينا أي شخص مجموعة من المخلوقات غير الإنسان ليربيها لأعلن عجزه عن تربيتها، ولكن كل منا يفتخر أنه يستطيع أن يربي. لو نحينا هؤلاء جانبا وأتينا إلى معلمنا اللي هو مؤهل لهذه الرسالة، هل هو تم التأهيل الفعلي؟ ولما تحدثنا أمس مع بعض الإخوان في الجلسات قالوا إحنا بنتخذ المنهج، لأن المنهج واحد نستطيع تغييره. هل مناهجنا بنيت على أسس قيمية؟ يعني أنا ملاحظ مخرجات تعلم في اليابان، التعلم في ماليزيا، مخرجات قيمية. خرج الطفل ليغرس قيم أو غرست فيه قيم في مجتمعه. هل مناهجنا تستطيع التركيز على القيم مع عدم تجاهل القيم العلمية؟ في بعض المراحل اللي تبناها الغرب، دراساتنا 89 ميلادي، أن في مرحلة قبل الأمومة أو الأمهات المقبلات على الحمل، مناهج تستطيع أن تتعامل فيها مع الجنين قبل الولادة، الطفل عند الولادة، حتى مرحلة قبل المدرسة. مناهج كليات التربية، هل مناهج كليات التربية الموجودة هي التي ستخرج هذا المعلم؟ المراحل الأولية والمراحل الابتدائية لابد لها من تغيير شامل. فبالنسبة لتجاربهم في المناهج في المراحل المختلفة، هل فعلا في عندهم مناهج خاصة بالمرحلة قبل الأمومة، نصائح الأم المقبلة على الحمل، المراحل الأولية ماذا يتم الغرس فيها، المشاركات المجتمعية؟ يعني تحدثنا الآن إن لو اليابانيين دخلوا الإسلام كيف سنرى المظهر الخارجي للمسجد؟ هل أقيمت عندنا برامج إن طلاب المدارس يتوجهوا؟ تخيل لو إحنا طلاب المدارس أخرجوا أحد المشاريع. الرسالة وصلت. جزاك الله خير. ما بي elaboration. شكرا لسعة صدرك. شكرا. قاعد تعطينا تفسير للسؤال، واضح السؤال. جزاك الله خير. أعطي المايك جزاك الله خير للشخص الثاني. شكرا. Okay, thank you. 30 ثانية. Yeah. Saeed Shabi, Tunisian. First of all, I'd like to thank Dr. Ibrahim. And you spoke about Fard Kifaya and Fard Ayn in learning, and that student may not master everything in learning. But do you think
this can be applied in our Arab educational system, and especially in the existence of this assessment and evaluation in our countries. Thank you. And thank you. Platform is yours, and this is the conclusion of the session. You know, when we die, we'll be alone. You know, all the titles and all the struggle for wealth and power, all will be gone. But we will be questioned regarding what we have done when we have the power and the authority and the responsibility to answer what matters. What matters in education? So that's where we have to really master educational concepts. It's knowledge, skills, attitude. And it's not just about marketability and employability. It's about what a human is. What is it about being human? What are the tools we have given our students so that they will becoming better people? So the question remains, what matters? What matters most? And what's relevant? What's relevant eternally? What's relevant in the short, sustainable period? And what is obsolete? One of our challenges is to be brave enough to discard the baggage, discard what's obsolete. But the eternal challenge is that of relevance. Am I supposed to stop now? No, go ahead. The second question you did not respond to. Which is... we ask that question all the time. Except that we use that as a framework. We use that as a framework for curriculum development. We use that framework for pedagogy. We use that framework for assessment. Let me apply that to pedagogy. All subjects, horizontally, vertically, the Socratic method is the one which stays, because it is about questioning. It's about questioning and it's about searching. Now, it is in the medical sciences, it's in engineering, it's in law, it's in literature, it's everywhere, the Socratic method. So we find the Fardu Ain in pedagogy, in curriculum, in assessment. In assessment, the Fardu Ain is, how do we respect the student, the learner? It's me. That's my heart beating. Okay. May I just have one moment? I'll give you the chance to close, but I would like to announce you get all the time tonight, or this afternoon, with Dr. Ibrahim, Professor Ibrahim, for 1 hour and a half, I think, or more. He get a workshop this afternoon. So you could be joining his workshop, and that where the time you can get everything. Go ahead, conclude, because I'm asked to close. Go ahead. I have not even used my my PowerPoint. You can use it in the break, no problem. No, but it's different topic. Okay. We have to build this understanding. We get another finishing speakers waiting on the line. We are finishing off. We have to know where we are in the flow, in the march of civilization, and change our society within that. So thank you. Thank you. That's all. Thank you very much for your... Yes. That's it? Yeah. Hey. That's it.
Thank you very much for attending this session. I really appreciate the interaction, very rich interaction. We wish we get more time. To be honest with you, we are on time, and we started, instead of starting 8 o'clock, we started 8:22. I was gauging the time, so we finished exactly on time. We're not behind time. So thank you for being patient, the next speakers. But we gave him his time. Thank you very much. Jazakallah khair. Thank you. حبيبي كرم.
I think we should. السلام عليكم. صباح الخير, يعطيكم العافية. Good morning, ladies and gentlemen. I hope everyone enjoyed the last session. The power of questioning is really deep. Okay, if you will please, Mrs. Amal, if you will please close the door at the back, if you don't mind. Thank you. Okay, let's start. I'm Amani Al-Ghanem. I'm leading the BYB program in Al-Bassam schools. And this is Saeed Al-Shabi. He will be our reporter for today. مقررنا لهذه الجلسة. Okay, before we start, let me just please urge you to silence your phones. And if you have any questions and comments, if you are to share with us, later we will leave 15 minutes for that at the end of the session. أرجو أن نغلق الهواتف أو نضعها على الصامت، وإذا كان هناك لدينا أي أسئلة وتعليقات نسجلها وسنترك 15 دقيقة في النهاية. Okay? I'm very honored to be introducing today's keynote speaker. Mary Sinclair started as a secondary school teacher back in New Zealand, where she's from. She ranked in management positions until she became the senior manager of schools monitoring and support in the Ministry of Education. Some point there, she started a long and productive international career in education. Let me share some highlights. Mary represented New Zealand in OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, in projects like combating failure schools and innovation for effective schools. Mary also served as a board member for the ICSEI, the International Congress of School Effectiveness and Improvement. Over the past decade, and with the Cognition Education team, Mary did great recognizable work in school improvement, school reform, and professional learning and development all over the globe, including the Gulf area. If you want to learn more about that, you can always visit cognitioneducation.com. Mary Sinclair works with the guru behind the visible learning himself, Professor John Hattie. She also worked with Professor Russell Bishop, who is internationally known for his work in building cultural respect in education. A lot of educators recommend his book, like Culture Counts, Changing Power Relationship in Classrooms, as a must-read for all teachers. And if all that did not get you excited enough, what if I'm to tell you that in today's session, Mary Sinclair will give you a tool that will enable you to win over any argument about what works best in the schooling business. Oh, wow. Any argument, no matter who you're arguing with, no matter what you're arguing, all you need is to know the impact. Ladies and gentlemen, without further ado, please join me in warmly welcoming Mary Sinclair. Assalamu alaikum. Amani, thank you for that very warm welcome. And can I also thank Yusuf and Dr. Nafal and the conference organisers for inviting someone from New Zealand to come and talk to such an auspicious audience. I truly appreciate that, and I feel very privileged to be speaking at this conference and to follow Dr. Ibrahim and his profound words of wisdom. So thank you, shukran. As Amani has said, I'm quite old. I've got quite a long history in education, and I'm coming today to share some of my thinking and my continued learning with you as we continue to work around the world in many countries trying to find what works for students and for learners in your society and in the Western world. I'm absolutely passionate about education, and I'm passionate about the work that we're doing with people like Professor John Hattie and Emeritus Professor Russell Bishop. And the work that I'm going to talk to you about today is work that is continuing. We don't have all the answers. We have some of the answers, but we continue to explore with communities such as your own
about what works best for all learners. So we've got about 50 minutes, and I tend to go deep pretty quickly, so I'm going to try and give you a good overview of what we're doing, and hopefully you'll ask us lots of questions about that. So we're going to talk for about 10 minutes about what we call the Collaborative Impact Program. We're going to look at John Hattie's visible learning research, but at a very surface level, because John Hattie's research is in many books, and to be able to try and synthesise them in 10 minutes is a pretty big ask. We're going to look particularly at what we title as the visible learner. And this is enabling young people who are in our schooling system or in our early years systems or in our post-school systems to become assessment capable and take responsibility for their own learning to be able to achieve equity in all of our systems. And I'm going to talk to you a little bit about the impact of what we're doing. This is the evidence on student progress and achievement, and the questions we still have about what will work better to continue to accelerate that progress. So I guess there are three messages here on this slide. Dream big, set some goals, and take action. For too long, many of our systems, education systems in the world, have been dreaming, but we don't always take the action. And now is the time for action. Why? Because globally, we need to continue working together to improve the public good. This is not country by country. This is across the world. We don't have the answers in New Zealand. I know people talk about New Zealand as being a highly performing system. I know we talk about Finland as being a highly performing system. But when you look at our results here in the OECD assessments, yes, we score towards the top of the world in those assessments, but if you go deeper into our assessments, into New Zealand, you will find that there are many, many students in our country and all of these countries that score highly in the OECD assessments. There are many students in these countries that are not achieving. They aren't getting equitable outcomes. And that's very painful to people like me. I've just come from working in the desert in Australia. And I had a young Aboriginal student say to me last week, "I am dumb, I cannot learn." That is not good. Every student deserves a chance in your world, and in my world, and in Australia's world to be successful. So that is why I'm here, and that is why we're really passionate about this work. The work that we're doing is building on research. And we continue to research, as I said before, what makes a difference, the most difference, for learners in all of the countries that we work in. So I'm lucky. I do get to fly around in the big planes around the world, and I do get to stop off in many countries, and I do get to go into classrooms, and I do get to go into communities. And so what this work is building on the research of what works in all of those countries. So what you will see on those slides is that we're looking at the research particularly in 4 major areas. We're looking at the research in what we call collaborative impact, and I'll explain that in a minute. We're looking at the research in visible learning. We're looking at the research at a system level, what's happening in governments. We're looking at what happens in organisations that manage private schools, what we call the systems, the big governing bodies. And we're looking at what we call culture counts and relationships-based learning. And that's valuing your history, that's valuing your language, that's valuing your religion, and that's valuing the relationships that you can bring in partnership with schools, with teachers, to make things better for your learners going forward. Now I'm just going to briefly talk about 1 or 2 things about the research in each of those. So in terms of the collaborative impact, when we are working in schools, working in communities, working with governments, the 3 things that I want to be able to say to you, number 1 is that a small number
of ambitious aspirations are what you need to focus on. We go to many, many countries and we see politicians that have many different answers, and they just keep adding to the curriculum. They just keep adding to what schools are expected to do. And the teachers in the classrooms do not get a chance to focus on what actually makes a difference for learners. So the work that we're doing looks at the impact of all of those things and says, some of these are not working, so why would you continue with them? Let's discontinue those and let's focus on the things that are working. And so we end up working in schools and communities and in governments with a small number of goals and aspirations that we can really, really focus on and maximise the achievement for learners. That's the first message. The second message is around the multi-level engagement rather than a single focus on teachers. Far too often in the world, a Minister of Education, a government, a governance body will say, teachers, it is your problem. You are not teaching well. Your students are not achieving. And you must do this or you must do that. The research actually says that's part of it. The other part of it is that the school leadership, the instructional leadership, needs to change with what teachers are doing in the classroom, and so do the governing bodies, so do the ministries of education, the departments of education, those governing bodies. And it is a multi-level engagement. Don't just ask the teachers to take total responsibility for it. They can make some change in individual classrooms, but it will not be sustained unless it's supported by leadership and supported by the system. What about the system? If we're going to be asking ministries of education and departments of education to change, what is the most important thing for them to do? And the research, which is just very much at a formative stage, there's a lot more work to do on this, and we are working with governments. The research says that the number one thing that governments and ministries and departments need to do is focus on the organisational culture. And in that focus on culture, the culture is about equity, and it is the belief that all learners and all systems have an equal right to education and to achieve highly. And we'll talk a little bit later about how we assess that, but we do assess the changes in organisational culture and the belief systems. And I talked yesterday at our workshop about belief systems and how important it is that you have your brain working together with your voice, working together with your actions. And in many places, people will say they want equity, but actually they're thinking something differently, and they'll think a group of students can't achieve. We want to change that. That's all I want to say. All of those other things you've got on the slides, and we'll make these available to you, but those are in order of the priority of the evidence that we're collecting at the moment. So the first thing that needs to happen is that organisational culture. Culture counts in relationships-based learning. We heard a lot from Dr. Ibrahim. We heard many questions from you people about how important that is. And in fact, the research shows really clearly that getting your culture, getting the relationships right in your culture is the first thing that you must do. If you can get that right, and then you can bring the curriculum and the pedagogy in, you will improve learners' outcomes. But it is really important for you to acknowledge who you are and what young learners bring to a school environment as the precursor for the curriculum and the pedagogy. You've got to build on that and build on what people know to be able to take them on their journey, on their next steps. And then there's the visible learning. And we're going to look a little bit more deeper into the visible learning because I know there are many, many people here today who want to know a little bit more about the work that we're doing with John Hattie. There's a little bit of a glimpse into where we're going. When in the visible learning, we do look at what happens in classrooms. We do look at what's happening with the instructional leadership in the school. So we look at the visible school, we look at inspired and passionate teachers, and we also focus on the visible learner. And as we're doing that,
We're looking at the impact, the evidence, so what is the progress of the learners and the achievement, and we're looking at the feedback. And feedback is how is the teacher encouraging the student? What feedback am I giving students to help them to progress? And then what is the feedback the students are giving me as a teacher to help me to improve my teaching, to be able to maximise those outcomes for learners? And I am the change agent as a teacher. I take responsibility for that. I don't blame the students. I say, if the students are not progressing, what do I need to do better to help them to progress? I need to change. And if I can engage the students in learning, I won't need to worry about their behaviour because they'll want to come to school. Okay. So, we're looking, as I said, we look at the systems. That's on my right-hand side now. Here is the systems. So we work equally with systems, departments of education and governments. We worked with the instructional leaders in schools. We work with the teachers in the classroom. And it's all for the purpose of progress and learning for students. And we talk about students as being assessment capable. And John Hattie's research tells us the more students can understand about their learning and the more they can assess their own progress, the faster they will go. So that's what we call our collaborative impact logic. And on the top side of the logic, you'll see that we introduce professional learning and change about the research, and we explore the research and we look at the impact of that. And on the bottom side of it, we continually assess and monitor and impact the impact of what we're doing. So we do that in impact cycles. If you're looking at impact cycles. And generally, it takes somewhere between 4 to 5 years, each impact cycle is about a year, 4 to 5 years to be able to get equity into your systems. That's all students improving, and for those students that are a bit behind when you start, that's accelerating their learning and their progress. So 4 to 5 years. That's just some of the professional learning programs. You can see the spread of that. So we're working, I've just come from working with the Department of Education in the Northern Territory and of Australia, and we're helping them to understand what their organisational culture is, what their strategic planning is, and what they can do to support what's happening in the classroom. And then you can see we're also working with the learners. So I spend a lot of time in classrooms with children, asking them about their learning and what's helping them with the learning. And here are some of the assessment, evaluation, research methods that we're using to assess our impact. Again, we're looking at that at every point in that logic, that collaborative logic. And I'm going to show you some evidence of the impact. So, just 1 or 2 key messages about what we're doing. And I really want to just pick up on the last one at the bottom there. And that is collective capacity is when all groups in the system get better. All groups. Collective capacity generates an emotional commitment and the technical expertise that no amount of individual capacity working alone can come close to matching. And that comes from Professor Michael Fullan, who's also part of the team that I get to work with. I'm really lucky in being able to get working with people like that. So let's just look at the visible learning research. How many people have read John Hattie's books? Can I see? Anybody? Yay. 2 or 3. Great. Great. Did you enjoy them? They're not actually a book you start at the beginning and you read to the end. You pick it up lots of times. Yeah. So here we go. We're going to look into his books. There are 2 key books. The one on my right-hand side now is Visible Learning, and that's a summary of the meta-analysis of his research. And the other one on the far side is about how you can take that research and activate it in the classroom. It's a huge meta-analysis, and John keeps on adding to his meta-analysis. So John's research is looking at the research of other people, collating that and finding out what works. So he doesn't actually do all of the research. So there are more than 800, in fact it's over 900
meta-analyses that he's in his database at the moment. You should see his database. It's huge. 50,000 separate studies and about 250 plus million students. So it's pretty extensive, and he keeps on growing that. And when he's collecting the data or the meta-analyses, these studies, he's making sure that he's looking at baseline data. He makes sure that the research, the meta-analysis, is looking at data at multiple points. And he makes sure that it's comparative, so it's triangulated as well. So it's not an individual study, it's making sure it's comparative. And this is a key concept, this one. So when he's looking at measuring progress or talking to us about what works, he's talking about a concept called an effect size. I'm not sure if this is... yeah, there we are. What he calls a typical effect size. And he describes a 0.4 effect size as being an average year's progress for a student. And we'll just unpack that in a minute. So just remember that 0.4, we call it a hinge point. So that's an average year's progress for a student. So if a student is behind in their learning, then they need to make more than a 0.4 progress in a year to be able to catch up. Oops, wrong one. So in terms of influences on student achievement, we have what he calls developmental effects here. Oh, sorry, let's go to the red zone. The red zone is the negatives. So there are some things which cause student progress and achievement to go backwards. And we know that in John's research. We're going to do that in a minute. You're going to do some work with me in a minute on this, yeah. So there are some things where learning goes backwards. That's in the red zone. That yellow zone there is students progressing or maturing. So as a child matures, they progress about a 0.2 over a year. Then in the green zone, I'm having a problem with this pointer a little bit. The green zone, that 0.2 to 0.4, is what typically happens, the progress that a student makes in 1 year with a year's teaching. Now what we're trying to do with John's research is we're trying to accelerate students' progress. So we're trying to take them above a 0.4 in a year, and it is possible to get them over a 1.2, a 1.3 progress a year, which means that you're accelerating. Anything over a 0.4 is an acceleration. So, John's research shows us that 95% of everything has a positive influence on achievement. But some things have a greater impact. All right, at your tables, I just want you to have a bit of a discussion. Here are 12 things that do influence the progress of students. Which one do you think has the greatest influence on progress? Which one has the second, third, fourth, fifth? Have a 2-minute conversation of your table and see if you can work out what is most important if you're going to accelerate a student's progress. I want some talking at your tables. Which is the first one? No? You want me to tell you the answers? Have a 1-minute conversation. See if you can choose on the table which one you think Mary, is... if we will just translate the list. Okay, sorry. The translator, just give it some time. Yeah. Not all of them. There are 150 different influences. These are just some. Absolutely, absolutely. There are 150, yeah. Yeah. Oh, I don't think people are going to have much discussion. Okay.
أي من هذه العوامل نرتبها بالترتيب لها التأثير الأكبر على إنجاز الطلاب. All right. Is anybody prepared to take a risk and tell me which they think is the number one? Has the most impact? Waleed. Study skills? So, anybody else want to have a guess or knows? Cooperative learning. There's another one. Study skills, cooperative learning. Student expectations. We have one more. Classroom discussion. And the answers are student expectations. So student expectations has a 1.44 effect size. Now if you think an average year's growth is 0.4, 1.44 is 3.5 years progress in 1 year. If you can really work on student expectations and have students expecting to succeed, that will progress students about 3 years in 1 year's teaching. Conversely, retention, which you can see there, has a negative impact on student progress. So that's holding students back beyond their age level, their peers. So that has a negative impact on their progress. Homework has a 0.29, which means that it is not accelerating learning by 1 year. 1 year, 0.4. 0.29, less than 1 year. Okay? So here's an example. Now in John's research there are 150 of these influences. So what we do is we work with systems to look at what's happening in their systems to try and build on those influences that have a maximum impact. Yep? Here's one. Let's just unpack this one for a little bit. This is the teacher-student relationships. Its rank is number 12. So student expectations, high student expectations was number 1. Number 12 are the teacher-student relationships. There were 229 studies, meta-analyses, that John has looked at, and the effect size of really positive learning-focused relationships with students is 0.72. So, we're going to talk about those student relationships, student-teacher relationships. If you get the correct or the maximum, the beneficial student relationships, then you can accelerate students' progress by 2 years in 1 year. What does that look like? This is a picture that's not a research picture. This is an image that was actually put together by an Indigenous community in the desert in Australia, by an Aboriginal community with me. And what it does is it unpacks, this pointer is not very good. Here it is. So that unpacks the relationship. So this is taking into account the culture, the language of the community and developing care and trust between the students and the teachers with high expectations and a focus on learning. This is not relationships because you want to love somebody or you want to give them a hug. This is relationships for learning. And that's a key difference. So a strong relationship, teacher and student, these are the key criteria. They must come first, followed by the pedagogical interactions and the curriculum. And here are the student footprints heading towards what they're calling the northeast, maximising student achievement. So this is the meaning that an Aboriginal community has made of the research with me, with us. Okay, does that make sense? Yeah, okay. All right. Let's look at the visible learner.
So these are students in the classroom. It's a really, really hard slide to read because half of the writing is in the black line. So this, when you can't even see the effect size of that. 1 to 0.44, this is the high expectations, and this is assessment capable learners. So when you look at high expectations, the research tells us that we are looking to develop what we call assessment capable learners. So what are assessment capable learners? When students see themselves as their own teachers, and when teachers see learning through the eyes of the student. So this is not doing what I'm doing today and standing up and telling you things. This is about me as a teacher and ensuring that you see yourselves as your own teachers and I see your learning through your eyes. And I know when I trained as a teacher, I was taught to stand in front and deliver the curriculum. That is not maximising learners' progress. We need to change the culture of our classrooms to be able to maximise the learning. So, students need to be able to work with me as a teacher or with their colleagues to be able to plan their learning steps, which means that they do need to know what the curriculum steps are. They do need to know where they are at the moment, and then they can work with me as a teacher to plan their own learning. They become active participants in their learning, so they don't sit at desks and rows and copy things off a whiteboard or whatever it happens to be. They become active learners by discussion, co-construction, dialogue, learning together. And students also need how to be able to assess their own learning. And it's my job as a teacher to help them to understand their own progress so they can plan their next steps. Now that slide's a very complicated one. That's a standardised assessment tool that we use in New Zealand. And we in New Zealand, and it's also used in other parts of the world, we have students really understanding their own learning. So we're just going to have a wee video and have some students talking about their learning. And you see, just listen to the language of these students. On this graph we've got achievement on one side and progress on the other. And this box here is someone who's got high achievement but low progress. This one here we've got somebody who's got high achievement levels and high progress. Down here we've got someone who is low achiever and low progress, and here we've got low achievement and high progress. So whereabouts do you think you are now? For maths, I really improved because I nearly got all my questions wrong, but this time I nearly got all my questions right. Okay, so you're telling me that it's your assessments that are telling you how you know Yeah. whereabouts you would be on the graph? I made lots of progress. Okay. Somebody else? For my spelling, I'm a high achiever and high progress because I'm above my level and I'm actually getting more right every single spelling test I'm getting. Great. In my basic facts, I'm below where I'm meant to be, but I'm kind of getting there slowly. So maybe low achiever, high progress. Okay, this one down here. Okay, great. Chia, what about you? Well, in my writing, I'm doing quite well, but I'm progressing a bit slowly, so I might be a 1. So high achiever, low progress. Okay. And in my spelling, I'm doing quite well, and so I think I might be a high achiever, high progress. Okay, so you're telling me that your assessment results help you know whereabouts you would be on that graph? Yeah. Okay, so where do you want to be in a diagram like that? Whereabouts do you think is the ideal place to be, Isabella? Probably a high achieve and a high progress. And why is that? Because it means that you're achieving high and you're progressing a lot every time. Okay, great.
This box here, a low achiever but high progress. What do you think about that box? If there was a person who was high achiever, low progress, they would be above their level, but they would stay there. And over the years, somebody who had low achiever but high progress would be way more than them, and then they'd be way down in their grade. Okay, great. And what sort of things do you think a good learner would do to help them get up here? What sort of things would good learners be doing? Achieving their goals. And they'll be setting goals that are related to what they need to work on, not random. Yeah, and challenging themselves. Anything else that you think a good learner would be doing? Maybe like you can talk, but as long as it's like talk to your friends, but as long as it's to do with the topic, because that's actually pretty good if you're learning talking with the topic, as long as you're not talking about something completely different. I suppose you'd also take feedback. Yeah. You'd improve, you'd get that feedback and you'd use it. What about your assessment results? If you just got an assessment, and what do you think a good learner might do? Check it and see what their gaps are and try to work on their gaps. How many of you got learners like that can have that kind of discussion? That's real. That is absolutely real. These children are 7 and 8 years old, and they're initiating that discussion themselves. It's very powerful. And here's the tool they were using. So hard questions I got right, hard questions I got wrong, so they're my next learning steps. Easy questions and things that I got right, and easy questions I got wrong and things I need to practice. So these are simple tools. You don't have to use the really fancy standardised assessments all the time. There's assessment tools that you can create in classrooms that can help learners to be able to have the types of conversations that you just heard. So you heard one of those little girls talking about setting goals. And we talk about smarter goals. You've heard the acronym SMART, specific, measurable. We've changed the A so they become ambitious. And that's to do with that high expectations, relevant, timely, and students, the two at the bottom, the smarter, evaluate and re-evaluate. So students understand what their progress is. They evaluate their progress and they work with their teachers to be able to set their next steps. It doesn't mean I, as a teacher, hand it all over to the learners. It means I'm working with them, but it is a conversation. We're engaged in a dialogue, not a monologue with the students. Very key to setting goals is what we call learning intentions. So once a student has set their goals, it's how do you unpack or how do you look at the curriculum and say, can I describe that in the language of students so that they understand the curriculum and they understand what the learning intentions are? So you've got an example there of a teacher that has taken the curriculum standards and recreated them in a language that students understand. And what that same teacher has done then is she's worked with the students so that they've said, so if I'm going to be successful with those learning intentions, what will that look like? What will I need to do? What do I need to know? And so those are written in the children's language as well, so that they can self-assess against curriculum standards. Okay, all right. So the key questions: where am I going? How am I going? And where to next? Now let me just tell you before you ask the questions the impact. It's all right? We're 2 minutes away. Yeah. So if we can use some of the things that I've been talking to you about and we look at the impact of that, here's what our data is telling us. So I'm going to just describe the impact with 3 tools we use. One is a system capability assessment, 2 is a school capability assessment, and the 3rd is about what happens to learner progress. So, the system. These are the dimensions that I talked about before. Here's the culture of the organisation. So that's the culture. And here's the visible learning
Visible system, visible learner, know they impact. And we have descriptors for each one of these cells. So what does it look like when you've got an organisational culture that links to the visible system? And this is the baseline assessment for a Department of Education. And you can see very much there's pretty lot of red and yellow. And if you get the score goes from 1 to 4, if you get a score of 4, you get in what we call the blue zone. So you're accelerating learners' progress. And you can see pretty much at the baseline, there was a lot of red and yellow. Now here's the one that I just presented to this same system last week. So after a year of us working with them, that's become more of a yellow picture. And if you could read the scores there, you'll see that most of them changed from a score of 1, and they're getting up into the scores of the 2 and heading towards a 3. So that's 1 year's progress for a Department of Education. And what we do is we look at that progress, and we look at the interreliability of that progress, interrelatedness of that progress, of the system growth with what's happening with the students' growth. Here's what's happened in a group of schools. And you've got baseline data at the bottom, and right up here in the top right-hand corner, you've got where they're at 3 years on. So you can see that picture. They're going from reds, which is not doing very well against the criteria, and they're going up into the top right-hand corner where you can start to see some blues emerging. So each one of these lines is a school, is a particular individual school. So you'll see that there are some schools with a lot of blues in it. There are a couple of schools that still got quite a lot of red in it. And so what we can do, once we know how the capabilities improving those schools, we can work with them individually to be able to help them with their next steps in their professional learning. And the last slide, here we go. Learner progress. This is the achievement. So, this is the progress that they've made, so that's where we're at now. Here's where they began. And when you look at a 0.4 effect size, which is here, you can see that these schools are now making about 2 years growth in 1 year. So that's really, really pleasing. This is a system that was a very poorly performing system. So they're catching up to the standards that's expected in their particular country. So we look at the system capability, the school capability, the student progress, and we look at the connections and the correlations between them, and we look at what's working best to support that improvement. I think I got there. Good timing. Good timing. Okay. Okay, shukran, Mary. Thank you, Mary. That was really enlightening. Thank you. Okay, let's start our questions and answer session. Let's start from the back. If anyone have any question in the back. Okay, no questions? No questions. Okay, there is one in the front, in here. If you will please just state your name and job title. Adil Yusuf from Qatar. Actually, I'd like to thank you so much for the nice workshop, as it's related to learning, while most of the workshop I attended before focused on just teaching and teaching styles and so on. So this is close related to the students and visible learning. But do you think that according to this workshop, students have to learn how to learn? We have to teach the students how to learn, not just teaching them. So what is the best way to teach our students how to learn? That is absolutely true. In many of the systems I work in, students have been told that they can't achieve, that they're not successful. And so they come to school thinking, I can't learn. And it becomes a self-fulfilling prophecy, which is exactly the opposite of what you want. So part of the Culture Counts relationships-based learning is working with students and helping them to understand how they can learn. And what's really important in that work is listening to them and activating their voice. Too often as educators,
We get students or families to talk to us about what's important for their learning, but we don't do anything about it. We still continue to teach in the same ways. So what we have to do is listen to their voice and then activate that. And one of the key messages we get when we're collecting voices is that as educators, we talk in a language that our students and our families don't understand. So our language has to change. We're not dumbing down language, we're not being patronising, but our language has to change so that students and their families, their parents, can understand that language and build on the goals and the expectations that we have. So it is learning about learning. You're absolutely right. Where is the mic? Okay, okay. There is a question on the back, so you'll ask your question first and then we'll take it to the back. بسم الله الرحمن الرحيم. نبيل سطوحي مدارس المنهل والحرمين from Riyadh. Frankly, I'm going to send a message of appreciation from all my friends, my brothers, my sister in the Manhal and the Haramain schools for this opportunity. So thank you, Dr. Mary. Thank you for all of you that you gave us this opportunity to listen to talented and skillful and the voice of wisdom from the voice of experience as we listen today. Firstly, for visible learning, I got a message saying, I see learning through the eyes of my students. And at the back of it, I can see I help students to become their own teachers. My question directly to Dr. Mary, what about timing for this process? And beside it, how to transform our students from traditional programs to be achievers in this program. Thank you very much. Thank you. Thank you. Timing is a really, really important question because equity, often the bottom students in my system in New Zealand and Australia, and there's a big, big gap between the top performers and the low performers. And so that catch-up, trying to accelerate by more than 0.4 a year, takes some time to achieve. And our research tells us in the first year we can get about a 0.5, and it's not until the third year that we're getting to a 1.2 progress. So it does take time, and that's where governments, that's where systems have to be patient. Teaching students how to learn, building parent and community expectations, helping parents to understand how they can help their students. Building your culture and language into the system does not happen overnight. It's a 4 to 5 year journey, and that's where your governments and your systems need to recognise that. And so whenever we go to work in a country or a system, we say this is a 4 to 5 year commitment, and we really want you not to keep adding things into the system while this is happening. We need that groundwork happening. Thank you. For one more. Yes, please. Assalamu alaikum, Yusuf al-Shafi. Dr. Mary, I enjoyed your lecture and I benefit so much. Now, in our home, we base the relation with our children differently than the way now you are advising us, and as well in our schools, the teachers. Usually in our schools here, we wanted the teacher to master the classrooms, you know, not to go out of control. I had an experience when I hired a native speaker, an American teacher, to come to our school, and he started the way you just explained, and he lost the control of the classrooms. And we had a big challenge how to, you know, restore, you know, the confidence with the teacher to regain control of the classrooms. And I think this is a big challenge within the family, within the schools. We have to train ourselves, we have to train the teachers, you know, how to make relation, how to be patient with the kids. Even our religion is advising us. Now, you think we should start what? To give training to teachers and parents, and because we don't want also just this to be happen in schools. We want it to be in schools and at homes. Thank you.
Thank you. Thank you. That's a really nice message. This research, Russell and John's research, says we do need well-managed classrooms. Absolutely we do. And we need teachers with content knowledge. We absolutely do. What we need to do is we need to make sure that the relationships in the classrooms are focused on learning. So well-managed classrooms, using the curriculum and a relationship focused on learning will help with those behaviour problems. That's what the research tells us. And I see many Indigenous students, as they start to realise that they can achieve their goals and become responsible, their behaviour just absolutely flips. But it does take time, it does. And as instructional leaders, you're all instructional leaders. Part of your job as instructional leaders is to walk through classrooms, is to support teachers as they make a shift in the culture, and talk to the learners about the shift that we're looking for. And so those are part of the professional learning programs that we introduce. We have formal observation tools, so we collect evidence on what teachers are doing in classrooms, and we feed that back to teachers so that they can start to make the changes to better manage their classrooms and better manage that relationship based on learning. It does take time, as the gentleman said. Now we're done. We need to be wrapping up, but we'll take only one more question in the back. Please, yes. And then anyone else who have more questions, Mrs. Marie will have a workshop starting 1:30 in Awal, which is the hall next to that one. You're welcome to join. There will be a lot of discussion. We had a lot of fun yesterday. Good morning, Dr. Mary. Yes. This is Latifa Al-Hzaim from Al-Bassam Schools. With all this revolution in education, we have still some people may believe that the old system of learning is stronger, as we still remember the information and the lyrics that we memorized. But with the new philosophy in education, we produce weak learners as we break down all the curriculum for them. What do you think? I'm not sure that I've got a really deep understanding of that question. Help me, Phil, did you pick that up? Question? If you would rephrase the question, Latifa. Some parents, they think that the old system in learning is much stronger than the new system. Okay. Yeah, correct. Correct. So part of this is collecting parent voice as well. So we have focus groups, and we train people in schools to have focus groups with parents to find out about their experiences of school and their expectations for their students or their grandchildren, whatever they happen to be. And you're quite right. Many parents in many communities base their understanding of what schooling is on their experiences at school. So we work with student voice and community voice to build on the learning that we're talking about. And again, that takes time. But once parents and families believe that when you hear, you listen to their voices and you activate their voices and you help create change and learning for them over time, it can be, well, it is, it's really successful. I don't know whether that's quite the answer you're expecting. Maybe we can dig deeper into that this afternoon. Thank you, everyone. I think we're already done. Done? 5 minutes? 5 more minutes? Okay, we'll take 5 more minutes. I have a couple of questions in here. One of them. Khalas? Are we done? Dr. Novel? We still have 5 minutes? Huh? Are we done with time? Finished? Okay. Just enough Everyone else who have questions, and I have a couple of questions written in here. Someone send them. If there are any more questions, please join us during lunch or in the workshop. I can't. We have to wrap up. Shukran. Okay, thank you. Yeah. Shukran, everybody. Thank you.
اليوم بإدارة هذه الجلسة، توقيت مناسب جدا وما شاء الله very refreshed. وبعدين زي ما يقولوا بالإنجليزي you're a beautiful audience. أنا حقيقة أنا ما أقول هذا يعني مجاملة، حقيقة أنه يعني مين يكون له الحظ السعيد أنه يترأس جلسة فيها هالعقول النيرة والفكر. يعني أنا أعتقد أنه حتى ديننا يعني في معنى الحديث أنه اجتماع للعلم تحفه الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. أنا أعتقد أنه إحنا حظيظين جدا بوجودكم معنا. برضو جلستنا الحقيقة جلسة رائعة، وأنا الحقيقة مدين للأخ الدكتور يوسف البسام على إقامة هذا المؤتمر، ومدين له مرة أخرى على أساس أنه أعطاني فرصة لرئاسة هذا اللقاء. أنا ما كنت أعرف البسام من زمان، عرفت البسام يوم كنا صغار نلبس شمغ البسام. الحين تركوا الشمغ وصاروا شغالين من تحت الشمغ، يعني في العقول وفي هذا. فأنا أعتقد أنهم مبدعين في كل شيء الحقيقة، يعني يباشرونه. اليوم معنا شخصية مميزة وبرضه شخصية بسامية، وسأعرف هذا الرجل الدكتور بدر البسام. أنا أعتقد أنه رجل عصامي، رجل سمعت عنه قبل أن أراه، ولكن عندما اجتمعت معه على أساس أن أتعرف عليه قبل هذا اللقاء وجدت شخصية مميزة جدا. دكتور بدر بن عبد الرحمن حمد البسام هي رحلة 42 عاما في التعليم، وكان أستاذ الكيمياء الحيوية المشارك وماجستير ودكتوراه في الكيمياء الحيوية من جامعة سوناري في بريطانيا، وعمل في أقسام الكيمياء الحيوية في جامعة الملك عبد العزيز، وعمل كذلك في جامعة الملك سعود. وله اهتمامات ثقافية وهوايات متنوعة أغلبها تتعلق في مهارات التفكير والذكاء، وكذلك الألغاز الذهنية والميكانيكية والشطرنج وغيرها. أمس كنت اللقاء عشان أتعرف عليه وأخذ السيرة الذاتية، اختبرني في بعض الألغاز، وأي والله ضيعني معاه. والله يا دكتور أنك صادق، يا دوب قدرت يعني أجاريه شوي. ساهم في العديد من برامج موهبة وبرامج أرامكو للموهوبين. من خلال رحلته هذه وجد نفسه أمام محطات مختلفة، آخرها المحطة التي غير فيها وجهته في الكيمياء الحيوية كمادة صعبة صعب تعلمها، لكنه كان يحاول بطرق مختلفة لتحبيب طلابه لهذه المادة. المحاضرة التي سيلقيها اليوم الدكتور بدر هي محاولة منه في تحويل أفكاره هذه إلى مشروع وطني متكامل لتطوير المهارات الأساسية لكل البنين والبنات والموهوبين في آن واحد. الحقيقة أنا لا أريد أن أتحدث أكثر في هذا، فهو إن شاء الله سيشبع رغباتكم في هذا المجال. لكنني أقول أنني الحقيقة كنت حظيظا أكثر كذلك أنه أحصل على مدة يعني 45 دقيقة. سأتيح لكم للدكتور تقريبا نصف ساعة وربع ساعة للمداخلات. لكنني قبل أن أبدأ سأنوه بتعريف عن الأخت الفاضلة التي هي مقررة هذه الجلسة، وهي الأستاذة أسماء محمد ربيع، المدير التنفيذي لمدارس الدلتا الأمريكية وعضو مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمصر. وأكثر من كذا أنا أضيف إنها هي ابنة الدكتور محمد ربيع، وهو علم ورجل الحقيقة سعدت بمعرفته، رئيس الاتحاد العربي للمدارس الخاصة. وهذا الاتحاد
في طور التأسيس، ولكن أنا متأكد أنه الدكتور محمد سيعمل في نقلة كبيرة جدا في مجال التدريب والمؤتمرات وأشياء كثيرة جدا. زرت مدرسته ووجدت الإبداع، وجامعته وجدنا الإبداع، وأقام مؤتمرا الحقيقة سعدنا بنهل كثير من مناهل العلم والمعرفة، فأرحب بها. أنا سأكون مختلفا في إدارة هذه الجلسة الحقيقة، عشان يمكن النظر ضعيف وعشان معي أخت متمكنة، فأنا أفضل أنه كل من يرغب التعليق أو الحوار أنه يكتب الاسم، والإخوان يأتون بالاسم إلى الأستاذة أسماء، بحيث أنه لا نغفل الاسم، فكما تردنا سنعطي الفرصة لكل من هذا، لأنه مشكلة أنه ممكن يكون طلب الكلمة أحد من الخلف ولا من الأمام، فنعطي الفرصة بشكل هذا. رحب بكم جميعا، ورحب بالدكتور بدر البسام، و the stage is yours دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أخوتي الكرام، أرحب بكم. الحقيقة أني أود أن أقول أني لم أعتد على الأودين اللي بهالعمر الكبير، ولكن يهمني عقولكم اللي هي تهمني. أنا اعتدت على تدريب الشباب على مهارات تفكير، على هذه الحق، وحتى لأنه أنا أبغى. الله يحييك، الله يحييك. الحقيقة أنا لازلت في مرحلة التعلم، على العمر هذا لازلت في مرحلة التعلم، ويوميا يعني أحاول أني أنجز شيء. اسمحوا لي أن أخذ جزء قصير من وقتكم قبل أن أبدأ بالباوربوينت. ما أدري فين الباوربوينت، موجودة يا عندنا وقت، لا تخشون. عملت مع الشباب في مهارات تفكير، وهذه كهواية. كنت رئيس قسم الكيمياء الحيوية الحقيقة ل4 سنوات قبل أن أترك الجامعة وأعمل في المركز الوطني للقياس، وبدأنا في تأسيس أول 4 اختبارات أساسية للمركز. أنا كنت من الأعضاء المؤسسين. الآن انتقلت إلى مرحلة عليا في العمل، وتركنا التأسيس الاختبارات لأشياء أخرى. أبدأ معاكم بسؤال، وبعدين أقول لكم سبب هذا السؤال. من منكم يعرف شيء عن الخليج العربي؟ معلومات جغرافية، معلومات سياسية قديمة تعرفونها؟ كم مساحة كيف نفتحه؟ ها؟ كم هي مساحة هذه البقعة المائية؟ طبعا ما تحضركم الرقم لأنه صعب أنك أنت الآن أصبحت العملية سهلة. تخيلوا أيامنا يعني إلى نهاية التسعينات تقريبا، وكان من الصعب أنك أنت تعثر على المعلومة كما تعثر عليها الآن من خلال الموبايل اللي في جيبك. فمساحة الخليج 233,100 كيلو. تسلم. How you do it? Okay. 233,100 كيلو هذه البقعة المائية. طيب طولها كم؟ حوالي 960 أو 970 تقريبا. عرضها كم؟
طيب يبدأ من 50 إلى 370. طيب العمق 30 أو 35 إلى 120 عند الساحل العماني. طيب أنا ليه سألتكم هذا السؤال؟ ما أبغى أتحدى معلوماتكم الخاصة ولا شيء، لكن بدأت من وأنا يعني تقريبا بداياتي في بعد الدكتوراه، أبدأ محاضرتي 4 دقائق أسألهم سؤال عام، ولكن أدخلهم على المادة اللي أنا درسها، لأنها مادة جافة شوي وتحتاج إلى أنك تريح الطالب. فأبدأ معهم بمعلومة عامة وأعطيهم المعلومة، ثم أدخل معهم في المصطلحات البايوكيمستري، وهذه جتني من الله سبحانه وتعالى. ما عمري استعنت فكرت قلت أحسن طريقة أنه أحبب المادة لطلابي. طيب فتخيل بعدين أبدأ معاهم أقول لهم إيش معنى البايوماس، لأنه التدريس عندنا في جامعة الملك سعود باللغة الإنجليزية للمادة للبايوكيمستري. إيش معنى البايوماس؟ الكتلة الحيوية بير سكوير متر لمنطقة الخليج، واشرح لهم عن الكتلة الحيوية وكيفية حسابها وكيفية كذا، ونقول لهم أنها كتلة حيوية نوعا ما فقيرة بسبب الحرارة. ثم أسألهم إيش معنى ووتر ريزيدنسي، وهذا أيضا راح تفيدكم المعلومة هذه لأنه معلومة موسوعية. ووتر ريزيدنسي يعني المتر المكعب من الماء كم يجلس في الخليج العربي قبل لا يطلع على البحر العرب. عرفت كيف؟ هذه يسمونها في كل البحار ووتر ريزيدنسي. طيب وأبدأ معهم في تدريسهم المادة بالطريقة هذه، دخلنا فيها، فاعتدت بالطريقة هذه عليهم. الآن أبغى أعلق على محاضرة الدكتور إبراهيم. فعلا we are illiterate كمجتمع في جوانب معينة نحتاج إلى تغيير فيها. وبالنسبة لعلاقة كذلك للبروفيسور سانكلير تقول أنه علاقة المعلم مع طلابه، وهذه علاقة أيضا مفقودة، وسببها مثل ما قال الأخ يوسف أنه اللحظة اللي جاء المعلم والطلاب ما عرفوا يفهمون العلاقة اللي هو كان ناويها، جاي من different culture. طيب ليه؟ لأن ما تعلموا مهارات وما تعلموا الأثيكس الأساسي الأثيكس الأساسي المفروض اللي يسيرون عليه في البداية. طيب بعد رحلتي الطويلة هذه في التفكير والمهارات التفكير والحاجات هذه أنا أستمتع فيها بصراحة، بقول لكم إياها. يعني تقاعدت من الجامعة وعملت بالمركز، أستمتع بأشياء المهارة. لو الآن تروح للغرفة تلاقي عندي كتاب لوجيك، كتاب شيء له علاقة أيضا في الأناليسيس سكيلز وغيرها. طيب الآن جئتكم بشيء بسيط، اقتراح ليس للطلاب الموهوبين. أنا الآن ما أبغى الموهوبين، اللي أبغاه طلابنا العاديين، لأنه هم اللي ما تتوقعون، هم اللي they will be leaders، هم اللي راح يكونون on top. طيب الموهوبين عادة يعني لهم صفات معينة، يعني قد تؤدي أنه they get lost في الحياة، يفقدون مسارهم في الحياة. قد يكون موهوب صحيح، ولكنه أيضا في شيء مهم جدا، بناء الشخصية. طيب بناء الشخصية قد تقضي على الموهبة، وقد تقضي حتى على الذكاء. يعني ممكن أنه نوعية الشخصية ممكن أنها تقضي على الذكاء. فلذلك المعلم الناجح يشخص الطلاب، وفي نفس الوقت يحاول أن يدخل
هذه المهارات في مادة التعليمية. حصرتها، وهذا يعني حصر متواضع للمهارات الضرورية اللي أتمنى أن تتولاها مؤسسة تتولاها. أنا حتى أعطيتها سمو الأمير خالد الفيصل لما كان وزير وهذه، بس أنها يبدو لي يعني الكونسبت لم يستوعب. وأنا هذا عندي المخ اللي هنا مع الأسف، أنه حتى أثناء القيادة يعمل برين ستورمينج في كل شيء. طيب، وتحضر المعلومة بسرعة. فهمتني كيف؟ لأنه دربته، ما حد دربني ولا رحت دورات ولا رحت كذا. حتى تبغى تعرف الووتر ريزيدنسي؟ هي المتر المكعب كم يبقى في الخليج. يعني أنت تأخذ متر واحد مكعب كم يبقى في الخليج. إذا أحيانا يبقى 3 سنوات، معناها يتحمل تلوث أكثر. بينما في بعض البحار الووتر ريزيدنسي تصل إلى 7 سنوات. طيب، في بعض البحار الووتر ريزيدنسي 1 أو 2. كل ما تكون البحار مفتوحة الووتر ريزيدنسي. فهو مهم جدا. ليه؟ لأنه تغيير للمياه في منطقة الخليج. فأعتقد الووتر ريزيدنسي في دول الخليج أكثر من 3 سنوات وأقل من 7 سنوات. الآن نبدأ في المقترحات، وهي على نوعين. أنا هعمل أمفسس بسيط فقط على اللي أبغاه، المهارة اللي أنا مهتم، اللي كنت يعني هوايتي فيها. طيب، أول حاجة عندنا، أنتم كلكم يعني ما يحتاج إلى المفهوم هذا. التربية هي بناء الإنسان في أهم مرحلة من حياته، اللي هي إيه؟ مرحلة الحضانة، الروضة، والابتدائي. يا أخوان ركزوا عليها بس، واتركوا الإنسان يفكر فيها. سيكون إنسان مستقيم في المرحلة هذه. اللي وجدته أن المثلث هذا هو أهم مثلث في حياتنا، وهذا أنا اللي راعيته لأطفالي، لأنه لا أستطيع أن أغير المجتمع كله. أنا إنسان عادي واهتماماتي شخصية. أهم حاجة الأثكس والمانرز، الأخلاق والمعاملة. هذه نمبر 1. المفروض الحضانة والروضة يعلمونهم شكرا، يعلمونهم مفاهيم أساسية، يعلمونهم النظافة، يعلمونهم عدم رمي الزبالة. أنا منظر يوجعني دائما وأنا أسوق، أرى أنه أطفال ولا رجال كبار ولا رجل كبير يرمي من شباك السيارة، وأنتم كلكم شاهدين فيها هذه. طيب، نأتي بعد الأخلاق والمعاملة السكيلز، المهارات. هذه المهارات هي مهارات عادية. أنا ما أبغى مهارات عالية المستوى، أبغى برنامج يحوي على مهارات عادية يغطي الأطفال لكل المستويات. أطفال عاديين، ولا نتكلم عن الموهوبين. مثل ما قلت لكم، أنا احتكاكي بالموهوبين جعلني أتحفظ، أقول هذول ماينورتي. صحيح إنهم ماينورتي، لكن لهم برامجهم ولهم ناس تعتني فيهم. بس الميجورتي إحنا نبغى اللي أهم. الأخلاق بدأت تختفي. اللسان الطويل، المعاملة، لو سمحت، الكلمات الحلوة هذه، فتح الباب، الأشياء هذه كلها مفقودة ولا لا؟ بدأت تنفقد. فليه ما نركز عليها ببرامج جميلة، وبنفس الوقت نعلم الطفل الصغير انه يفتح الباب، نعلمه يقول له لو سمحت، نعلمه انه يحط الورق في هذه. نفس الشيء. انا توليت احفادي واولادي الحمد لله كلهم على نفس الوتيره، لكنه انا ابغى كل مجتمعي. هذه راح تحولنا من مجتمع جاهل إلى مجتمع واعي. طيب، نأتي إلى
النقطة اللي أنا ما ركزت عليها اللي هي الأخلاق، الصدق، الأمانة، حسن الخلق، المعاملة الطيبة، تنبيههم على سوء القيادة في السيارة، ولا شوف هذا كيف يسوق، كيف هذا متهور. من الآن تبدأ الفكرة ونحط له برامج في هذه. طيب الاحترام، التصرفات الحضارية، النظافة الشخصية، البيئة. طيب الرفق بالحيوان. يعني انتم شايفين في الواتساب وشايفين وتجيكم في التويتر والهذه سوء معاملة الحيوان وسوء معاملة الإنسان مع الأسف. طيب وسوء معاملة الإنسان في آن واحد، وهذه مشكلة، هذه فعلا مشكلة تدل على أنه المجتمع لا يمكن أن يتغير ما لم نغير هذه المانرز، الأخلاق. إذا غيرناها وربيناهم في السادس ابتدائي من إلى السادس ابتدائي، أنا أعطيكم وأضمن لكم إنسان يقبل التعلم، إنسان متحضر. وأنتم شفتوا الفيلم اللي جابته البروفيسور سانكلير شلون يتكلمون بأدب، يتكلمون كذا. نبغى هذه، ما نبغى شيء. اتركك من المعرفة. المعرفة الآن أصبح، احنا أيامنا مع الأسف المعرفة كانت أننا we have to dig in books، نبحث في الكتب والهذه، لكن والله كنا نبحث بس صار عندنا جزء من الهبوط الحضاري في المجتمع والتعامل السيء وبلاوي. طيب يعني واحد يضرب حيوان ولا يقتل كلب ولا يقتل، مناظر مسيئة، مناظر مسيئة. وبعدين إذا علمته الرفق بالحيوان سيتعلم أيضا الرفق بالإنسان. فهمتني كيف؟ فالعملية هذه مهمة جدا اللي هي الأخلاق والمعاملة، يجب أن نغرسها في مدارسنا. أنا أتكلم معكم ليس على، أكرر، ليس على الإنسان الموهوب بل الإنسان العادي. طيب نأتي إلى المهارات الأساسية. اللغة العربية، اللغة العربية الفصحى اختفت، أصبحت لغة ثانية على فكرة، لغة ثانية، لأنه محصلتنا اللغوية محدودة. اللغة العربية هذه يبغى لها ناس مختصين في اللغة العربية. أنا أسألكم من كل المدرسين اللي مروا عليكم، طيب ما عدا مدرس اللغة العربية هو الذي يتحدث بالفصحى، الباقي كله يتحدث في إيش؟ في العامية. وأكبر دليل على ذلك، شوفوا، لا تروحون بعيد، مو بس عندنا، عند الأخوان المصريين كانوا أهل اللغة الفصحى، الآن فقدت، حتى ما بدأوا يميزون بين الزال والذال. طيب ونفس الشيء عندنا، الكلام كله عامي. طيب فأصبحت لغة غريبة، alien، لغة غريبة يجب أن نعيدها بطريقة وبمهارات جميلة. نبغى ناس مختصين يساعدونا في إنه تطوير برامج بما فيها برامج مكتوبة وبرامج حاسوبية. طيب تعلم الطفل لغته وتعلم كيف ينطق وتعلمه. طيب نأتي إلى طبعا القرآن الكريم والسنة النبوية ضرورة لسبب واحد، بالإضافة إلى أهميتها الدينية واللي لا ننكرها، لكنها أيضا تدعم مهارة اللغة العربية الفصحى. طيب نأتي إلى عملية تنظيم الوقت، هذه أيضا مهارة مفقودة. تنظيم الوقت للطفل، الطفل لا يدري متى ينام ومتى يأكل ومتى يدرس، فكيف تعلمه؟ تبدأ معه وهو صغير، اليوم إيش عندك؟ تسأله اليوم إيش عندك؟ من الساعة كذا إلى الساعة كذا، تجيبه تعلمه. المدرس سواء كان مدرس أو أسرة، لأن أنا المثلث اللي رسمته لكم هو يمثل الطرفين، المدرسة والأسرة. وتقول له مثلا من الساعة كذا إلى الساعة كذا يا فلان، يتعلم من هو صغير، خلاص
انه يجي يقول انا ادرس ساعتين ثم انتقل الى اريح ساعه العب الايباد او شيء من القبيل حسب العصر اللي هو فيه. طيب، وينتقل الى مهاره، ينتقل الى عمل اخر وهلم جرى. ينظم وقته، يتعلم تنظيم الوقت، يتعلم تنظيم الوقت. طيب، التخطيط، البلاننج، هذه ما حد يسويها. مهارة التخطيط يعني انك انت كيف تخطط حياتك، كيف تخطط يومك، اسبوعك. انا اصحى يعني من يوم الجمعة ابدا اخطط الاسبوع هذا، اليوم الفلاني اروح لفلان، ويوم كذا اسوي كذا اسوي كذا. هذا تخطيط اسبوعي، في تخطيط شهري، في تخطيط سنوي. كيف؟ فتعلمون التخطيط، لابد أن يتعلمها. الشعور بالمسؤولية، responsible، أشياء بسيطة تقول له أوقف هنا، أنت مسؤول عن كذا، أنت مسؤول عن كذا، حتى يبدأ يكتسب الثقة. طبعا هذه ليس كل هذه المهارات، ممكن نضيف لها مهارات أخرى. طيب، نأتي بمهارة الكوميونيكيشن سكيل، مهارة التواصل. يا كثر الناس اللي كاتبين عن مهارات التواصل، ولكن طيب كيف توصلها لطفل صغير؟ وأنا أبغى الآن البرامج هذه تكون فقط للابتدائي، وفيما بعد ممكن تطويرها أكثر للمتوسط. مهارة التواصل مهارة مهمة جدا. لو يتكلم، يقدم نفسه، يعرف نفسه، تزيل عنه شوية الخجل، يزيد من الثقة، confidence. طيب، نأتي إلى إن شاء الله مهارة التحدث، أيضا مهارة مهمة جدا. طيب، ونأتي إلى مهارة جميلة أيضا، مهارة الخطابة. الخطابة بسيطة، تعلم الطفل تقول له ليك دقيقة واحدة أو نص دقيقة، كلمنا مثلا عن الماء، كلمنا عن شيء. طبعا لابد أن تسأل عن أشياء يعرفها، ولا تسأل عن كذا. علشان إيش؟ تبدأ تنشط له ذاكرة، عملية التذكر، ويبدأ يتكلم. طيب، نأتي إلى التفكير بأنواعه، وهذه سأشرحها شوية مفصل. نأتي إلى القراءة الموسوعية. القراءة الموسوعية لابد أن نتعلمها، يقرأ أو يعرف أو يتعلم عن أشياء جميلة. يعني أنا أذكر رحلتي في الثاني متوسط، قرأت كتاب مروج الذهب للمسعودي، وشاب صغير. فمن ضمن الأشياء اللي قرأتها أيضا عن معركة القادسية. طيب، وكانت هذه معركة تعتبر فاصلة، معركة فاصلة. الله يعين المترجمة أو المترجم. طيب، فالأستاذ صدفة جاء الأستاذ، ويعني طبعا بعد حوالي شهر أو شيء من القبيل، وبدأ بالمنهج المقرر وأعطانا تفاصيل معركة. طلب مننا، العادة سابقا أيام زمان المدرسين يطلبون من الطلاب التحضير للمحاضرة التالية. الآن انعكست الآية، التربويين، الأخوان التربويين عكسوا الموضوع، يقول لك لا تعطيه شيء ما بالعكس، خليه let him venture، خليه غامر، let him venture. المهم، فالأستاذ لا تقول لي لا تسألني السؤال بس. الأستاذ سأل، والطلاب كلهم كانوا reluctant، يعني مترددين to answer. وأنا رفعت يدي طبعا في أيامها. هو ما يبغاني من ذاك الوقت، ما يبغاني لأنه يعرف أني يعني أني كنت طالب لا بأس، يعني من التوب اللي موجودين. قال لا، أنت اسكت. دور ما لقى. قال لي يلا كلمنا.
فتكلمت له عن المعركة وثلاث أنها 3 أيام واستمرت وكذا، وقيادة سعد بن أبي وقاص، وقلت له ولم يشارك في المعركة. هذا كله ما هو مكتوب في المقرر، فهو بهر ولم يشارك في المعركة، مع أنه في الكتاب مذكور أنه قيادة سعد. قال لي من فين جبت، كيف ليه ما شارك في المعركة؟ قلت له لأنه كان مريض. فهو حب أنه يتحداني في الموسوعية، القراءة الموسوعية. أنا ما عندي طفل صغير يعني هذا. فقال لي تعرف مرضه؟ فقلت له نعم. طبعا ما راح أقول لكم مرضه. أوكي. طيب فأجبته بنعم وأعطيته اسم المرض. طيب فهو ضحك وخلاص قال اجلس. صحيحة كانت المعلومة. قرأتها من هذا القراءة الموسوعية، تعلم الطفل، توسع مداركه، تعطيه فرصة للتحدث مع الآخرين. طيب يأتي بمعلومات، لما يكون في مجلس يكون متحدث جيد. هذه كلها سكيلز، مهارات غير موجودة، لكنه لما تتعلم عليها من المستحسن. نأتي إلى الهواية النافعة. دائما ابحثوا أو تخلون أحد المشرفين، أحد الأخوان اللي هذه يبحث عن المواهب اللي موجودة والهوايات النافعة. يعني أكثر من أمامكم الشخص. طيب I am biochemist. طيب لكنه هوايتي في الثينكينج، في اللوجيك، وطبعا عندي مكتبة في all logic puzzles, all critical thinking problems، كلها 400 كتاب من هذا وغيرها. وطبعا عندي مكتبة أخرى للشطرنج ومكتبة أخرى للأدب، يعني مجموعة من المكتبات. طبعا احنا جيل الورق وليس جيل الPDF. طيب مع انه الPDF موجود هنا في حوالي 1500 كتاب. طيب فالقراءة الموسوعية توسع، الهوايات النافعة توسع. هذه الهواية غيرت مسار حياتي يا أخوان. فهمتني كيف؟ انتقلت من رئاسة قسم الكيمياء الحيوية في جامعة الملك سعود 2001 وأصبحت عضو في المركز الوطني، لأني كنت a good item writer، يعني كاتب أسئلة جيدة. فهمتني كيف؟ أنك أنت تكتب سؤال يقيس عملية عقلية واحدة. كانت عملية صعبة في البداية وتعلمناها وأتقنتها. حتى زملائي اللي بتخصصهم اللي هم الرياضيات، ليه؟ لأنه أصبحت ماثماتيشن. فهمتني كيف؟ لأنها ما هي عملية معمقة، رياضيات معمقة، لأنك تقيس قدرات ذهنية لمجموعة من الشباب. أي هواية جميلة ممكن أن تتطور إلى مهنة، وبالذات هذا يعود لأخواتنا الفتيات. ممكن أنها تطورها إلى مهنة يعني كسب مصدر رزق جيد. طيب إن شاء الله نأتي إلى الرياضة. أيضا الرياضة ضرورة، أنفسز عليها، مهم جدا. بطولات المفروض في المنطقة بين المدارس، بطولات بين هذه، ونركز على عدة رياضات وليس على رياضة واحدة. وانتم عارفين الرياضة الواحدة اللي مدمن عليها عندنا الشعب. الحاسب الآلي نفس الشيء. اللغة الثانية اللغة الإنجليزية، لغة التحدث ولغة شكسبير. أنا ما عمري دخلت على فكرة معهد لغة إنجليزية، ما عمري دخلت معهد. أنا درست، كنت معيد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة عام 73. بديت أتعلم اللغة الإنجليزية من القراءة والكتب، وتدريجيا وقرأت شكسبير وقرأت كل الأدب بوقتها، مع أنه وبعدين شوي شوية ورحت لبريطانيا، ولا هذه اختبروني لغة ونجحت فيها. لا آيلز ولا توفلز ولا هم يحزنون. طيب هذه بالنسبة. النقطة الثانية تنمية حب العلم والتعليم أو التعلم. طيب
هذه بالنسبة لي. عندنا احنا دورين. المفروض المدرسة تركز على دور الأسرة وتحمسها وتعطيها كتيب على كيفية العملية. هذا مقترح يا أخوان، وأنا أتمنى أنه أحد يتبناه فعلا، وممكن أن تبيعه إلى طيب إذا احنا بيع لنا المقررات بالمبلغ الفلاني. طيب هذا سؤال على المهارة. مثل ما قلت لكم لغة ثانية وجديدة عليهم، استخدامها محدود، اللغة الفصحى، وكما تعرفون استخدامها محدود. القرآن الكريم يدعم اللغة العربية، يعزز في المرء قدرة التحدث والاستشهاد. معنى قدرة التحدث والاستشهاد أنك تستشهد بالآيات في الأوقات المناسبة أو أثناء التحدث. فهمتني كيف؟ فهذه تعتبر مهارة جيدة أثناء الخطابة، أثناء التحدث، تعطي confidence، ثقة للمتحدث. طيب نأتي لعملية تنظيم الوقت والانضباط في المواعيد. مهمة الاحترام المواعيد، احترام هذا، تعلم الطفل، وكذلك يعني حتى تأدب الأسرة بأنه إذا وعدوا بشيء للابن يجب أن لا يخلفوا الوعد. طيب لأنه راح يتعود هو يأخذ العادة منهم. طيب نأتي إلى التخطيط اليومي والأسبوعي والشهري. التخطيط للمستقبل، المفروض التخطيط للمستقبل يبدأ من 6 ابتدائي، أولى متوسط. ولا أنت إيش تبغى تصير مهندس؟ تعال مهندس كهربائي، تعال شوف إيش الريكوايرمنت للمهندس الكهربائي، إيش الاحتياجات. المدرس روح خلي أهلك يساعدونك، ما عندك مشكلة. طيب وشوف إيش الاحتياجات في المهندس الكهربائي، إيش فرص العمل في المهندس الكهربائي. فهمتني كيف؟ أو في الطبيب. نأتي تعزيز عندنا التواصل، هذه مهارة منسية. الخطابة ترى ما في أسهل منها. تحطون الطفل على مائدة الطعام والأم والأب يجلسون على الأرض ويقولوا له كلمنا لمدة دقيقة يا فلان، كلمنا لمدة دقيقة. أو المدرس يحط له، بدل ما يحط له بوديوم زي كذا، يحط له كرسي ويقول له اصعد على هذا الكرسي وكلمنا لمدة دقيقة، ويبدأ. وانتم عارفين في برامج التوست ماستر وغيرها، لكن أنا أتكلم على المهارة في داخل الفصل والمهارة في البيت. طيب ابدأ معاه بنص دقيقة أو بدقيقة وتكلم وشوف إيش اللي هذا، وسجلها له وبعدين ناقشه عليها، ما فيها مشكلة. شوي شوي تتحسن حتى عنده سرعة البديهة، وسرعة البديهة مهمة. وعلشان ما نضيع الوقت، القراءة الموسوعية مثل ما قلت لكم، القراءة السريعة سبيد ريدينج، وهذه ظاهرة جيدة والله إني تعلمتها من غير ما أدخل أي معاهد ولا غيره. طيب في أسلوب محدد، أطالع الكتاب أعرف الكلمات الكي ووردز فيه وخلاص تمر بسرعة وأجهزها. نأتي إلى التعبير والإنشاء، ضرورة. احنا يجينا في المركز طلاب والله العظيم خريجين ثانوية عامة أو جامعيين لا يستطيعون أن يكتبون خطاب إلى رئيس المركز سليم من الأخطاء. طيب عرفت كيف؟ لا يستطيعون أن يكتبون. ليه؟ معناها هذه المهارة داون ذا درين، راحت، ما أحد وطدها في المراحل الأساسية. طيب نأتي إلى أيضا تنمية الذاكرة، سواء كان قصيرة المدى أو طويلة المدى. طيب وطويلة المدى طبعا أسهل، لكنه قصيرة المدى أيضا مهمة جدا، وأنا ضعيف في قصيرة المدى. طيب لكن طويلة المدى لا بأس. تطوير اهتمامات، هذه قد تصبح مهنة، هذه ذكرناها. الحاسب الآلي، التعامل المبكر، نافذة على العالم، تطوير مهارات جميلة ونافعة. اللغة الثانية، أهم شيء في اللغة الثانية هي الممارسة. لابد أنه تجيبونه بمكان يمارس فيه هذه اللغة.
يعني الآن مثلا عندي حفيدة بيعلمونها فرنسي كلمتين وتطلع من الفصل، هي في أولى ابتدائي وتطلع من الفصل. اضطريت أنه أجيب لها مدرسة تعلمها الفرنسي. فهمتني كيف؟ لأنه داري أن المدرسة لن تفيدها في تعلم اللغة الثالثة اللي هي اللغة الفرنسية. وأجل فتنة. أوبس. هذا كيف أون؟ أيوه. طيب هذه مهارات التفكير أمامكم اللي أنا أهتم فيها، اللي هي التفكير الناقد، الكريتيكال ثينكينج. ترى أبو محمد هو اللي هوشني. الكريتيكال ثينكينج هو يعني الجزء اللي أنا أهتم فيه، بقية المهارات ما لي اهتمام فيها. اللي هو الكريتيكال مهارة بسيطة، تسأل الطالب مثلا اختار، قول له مثلا أعطيني شيئين، افرض أن اختار مظلة واختار بيت، قول له طيب ما هي أوجه الشبه بين المظلة والبيت؟ أوجه الشبه بسيطة، كلاهما يحمي. طيب بعد كلاهما يأتي بأسعار مختلفة، صح ولا لا؟ البيوت تختلف، في قصور وفي فلل وفي شقق. بعدين كلاهما يأتي بأحجام مختلفة، كلاهما يأتي بألوان. هذه تطور فيه مهارة التفكير الناقد، ومهارة التفكير الناقد it's a must لكل الطلاب، الباقي اتركوه. لكن أيضا مهارة اللي هي أنا أتقنتها هذه، مهارة التفكير الحسابي، سرعة الاختصار، سرعة العمليات العقلية الرياضية البسيطة. أنا ما أتكلم عن الرياضيات، ما أبغى أعقد الشخص في الرياضيات، الناس كلها عندها فوبيا من الرياضيات، لا هذه حساب. لكن إذا دخلت في المهارة هذه وعلمت تبسيط وعلمت لا تعطيها المدرس الرياضيات، عطها لواحد ثاني يعلمه. طيب دكتور. اوكي، الطلاقة الفكرية، سرعة الرد، سرعة البروسيس، المخ اللي موجود هنا، الرام، التجوال العقلي، المنتال رومينج. المنتال رومينج جميل جدا، هذا مصطلح أنا اللي كاتبه ما هو موجود. يعني المنتال رومينج انك انت تسأله سؤال، تقول له عطني مثلا 5 حيوانات تبدأ بحرف القاف، فيبدأ مخه يلف. فهمت شو؟ او تقول له مثلا اعطيني 10 اسماء تبدأ بحرف السين، اسماء اشخاص، يبدأ مخه هذا اعطيني 10 كذا او 5، طبعا حسب السن. نأتي الى البصيرة والفراسة، ايضا هذه اهتماماتي البسيطة فيها، وعندي شوية فراسة، عندي شوية بصيرة. كل البصيرة نسميها بالانجليزي انسايت، هذا للمترجم. الفراسة نسميها فورسايت. طيب اللي هي التوقع هذا. المرونة العقلية، المنتال فلكسبيليتي، هذا مستوى عالي من الذكاء. هذه نبدأ ندخل في الموهوبين. طيب نأتي إلى تحدي الحقائق، أيضا مستوى عالي، هذا نتركها. وهذا الذكاء، وطبعا هذه أنواع الذكاء، بس أنواع الذكاء اللي طبعا أنواع بتعريفاتها. طبعا الذكاء عندنا احنا نوعين من الذكاء، أي إنسان يملك نوعين من الذكاء. الذكاء المرن اللي هو ولد فيه، والذكاء المتبلور اللي هو أخذ من العائلة ومن المدرسة ومن البيئة. والذكاء المرن غير متغير نهائيا، لكن الذكاء المتبلور قابل للتطوير وقابل للإنماء. طيب ومهم جدا. وطبعا القدرة هي مجموعة من الذكوات. 1 minute. اوكي. طيب هذه أنواع من كلها تدخل في مجال الذكاء. طبعا احنا نتكلم عن الذكاء، هل هو، لا تسألوني هل هو وراثي أم مكتسب، أنا عرفت لكم إياه. الذكاء المرن وراثي،
الذكاء المتبلور مكتسب. طيب، فهل هو الذكاء المرن أحيانا يأتي وراثي بنسبة 50% على فكرة، يعني طبعا 50% قد يأتي من الأم وقد يأتي من الأب. هذه المعالجات، يعني الذاكرة قصيرة المدى، الذاكرة طويلة المدى، وكيف تتذكرها. يعني أنا أتكلم عن الذاكرة طويلة المدى. يمكن أبو عبد الله يعرف هذا الشيء. أنا هوايتي أيضا حفظ التواريخ. من ضمن النكات المضحكة، الستة أجداد اللي خلفي اللي قبلي أنا حافظ تواريخ وفياتهم، لأنه ما عندي تواريخ ميلادهم. تمام يا دكتور. أوكي، نأتي إلى هذا أنواع الشخصيات، وهذه مهارة أخرى تخطيط للمستقبل، لكنه الرجال ما يبغى خلينا. لا أنا بعطي فرصة عشان للإخوان السائلين. تفضل. أنا الحقيقة متأكد إنه الإخوان استمتعوا بمحاضرة جميلة، وأنا كنت برضو كذلك أتوقع إنه الدكتور يوسف البسام جامل ابن عمه عشان يعطي له فرصة، لكن أعتقد أبدا محاضرة جيدة متميزة، وأعتقد أنه مكسب للمركز الوطني هالكفاءة التي تستطيع الحقيقة تتحدث عن هذه الأشياء. كنت سأود أن أطلب من الأخت أنه تلخص الأشياء اللي قالها، لكن أعتقد أنه قالها بشكل واضح، ولا أعتقد أنه في حاجة. أنا دونت كثير من النقاط اللي الحقيقة، لكن هو أبحر فينا من البداية في عن تعريف عن الخليج، ثم دخل في مهارات كثيرة جدا، ويعني وضح لنا أنه في أشياء مؤثرة عن طريقة التفكير الإبداعي. مداخلة من الدكتور ثنيان النويعم نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي. تفضل لو سمحتوا. أتمنى من الإخوان اللي يرغبون أن يرسلون ورقة ولا يرفعوا أيديهم عشان نسجل اسمه هنا. الأستاذ يوسف الفايز، بعده حطي لي اسم يوسف الفايز، بعده الأستاذ يوسف، وبعده الأخت اللي خلفه. ولازم أعطي والله الدكتورة يعني كلمة، فتفضل. أولا أشكر الدكتور بدر على هذا الطرح المتميز، وأشكر الأستاذ يوسف على تقديم هذه الجلسة. ربما يعني بيني وبين الدكتور شيء من التناغم بحكم دراستي في البكالوريوس البيوكيمستري، ويعني ربما اللي تمنيت أن لا يتوقف عن الحديث. دكتور، أن الطرح الذي طرحته لا شك أنه يعني يدور حول محور كبير، وهو تعزيز القيم. القيم بمختلف يعني توجهاتها ومجالاتها، لكن الإشكال العام، المشكلة التي تعيق يعني تطبيق هذه القيم في برنامجنا التعليمي تحديدا، أعتقد أنه يتلخص في مشكلة البرنامج اليومي أو الخطة الدراسية اليومية التي تقرها نظامنا التعليمي في المدارس. هذا يعيق جزء من تطبيق هذه القيم تحديدا من قبل المعلمين أو من قبل الطاقم الموجود في المدرسة. النقطة الأخرى الجانب التوعوي للأسرة. أنت تعرف يا دكتور طبعا أنه النظريات الحيوية التي درسناها ربما تنطبق كثيرا على السلوكيات المجتمعية، ومنها من أبرزها كي أند لاك ثيوري مثلا. أعتقد أنها تمس في جانب التواصل المجتمعي. الدكتور عشان في أسئلة كثيرة. طيب، بس النقطة هذه الأخيرة، التواصل ما بين الأسرة وبين المجتمع لتعزيز هذه القيم، هذا يحتاج إلى شيء من التسليط الضوء عليه حتى ممكن أن نطبق جزء من هذا. الجانب النقطة الأخيرة الإعلام الجديد والإعلام القديم، هذا جانب من جوانب ربما أنه معول
سلبي لتطبيق وتفعيل تعزيز القيم. شكرا. تفضل دكتور. تعليقي أنا بسيط. أتمنى أنه برنامج أو مجموعة برامج تتبناها أحد البنوك ولا أحد المؤسسات اللي عندها دعم، أفلام بسيطة لمدة 30 ثانية وتعرض في التلفزيونات وتعرض في هذا بشكل فكاهي ولا بشكل مرح، أو أنها تخلق شخصية كرتونية توضح العادات السيئة، أو مجموعة شخصيات كرتونية توضح العادات الشخصية. وحتى أنك أنت أحيانا ما تحتاج إلا يوتيوب شانل وتنتهي منها وتوزعها على التلفزيونات، تشوف المحطات اللي كذا. نص دقيقة ممكن تأثر كثير في البشر. فالبرامج والله يا دكتور يعني لا تعد ولا تحصى. الخطوات والتنفيذ والتطبيق أهم شيء. إنه إذا كانت العملية إنه صعبة إنك أنت يكستراكت ماني من الدولة، إنك تجيب لك فاينانسر. يعني يا أخي كرة القدم يصرف عليها المبالغ الخيالية، يعني لو تأتي على مبالغ محددة وتحطها في برنامج نافع للمجتمع بالشكل هذا، أو مجموعة هذه نافعة بالشكل هذا، والله أنا أعتقد أنه you have to convince them أنه to do it. أنا أبغى مدير التعليم الأهلي ومدير التعليم العام يتولونها. أبو صلاح، أنا الحقيقة سأكون أعطي أكبر عدد من المداخلات وسأكون دكتاتوريا اليوم، اسمحوا لي، لأنه حتى الغداء لاحقين على الغداء إن شاء الله. أنا آخذ أسماء هذا، فتفضل أبو صلاح. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. يوسف الفايز، المشرف العام على مدارس الفلاح الأهلية بالرياض. الحقيقة أنا يعني يمكن أكون مقصر إذا قلت أروع ما سمعت في هذا اللقاء هو كلام الدكتور، الله يجزاه خير. يعني من الحقيقة من الأمثلة الرائعة لهذه المحاضرة. حلق بنا في آفاق الأخلاق والتربية إلى آفاق بعيدة. لكن المشكلة نعانيها، ربما أشارك الدكتور النويم في أننا نعاني من الأسرة، التربية الأسرة الآن والثقافة المجتمعية الحالية تهدم الأخلاق وتهدم المجتمع إلى حد كبير. ونحن نعاني من هذا ونلمسه في مدارسنا وفي تربية طلابنا. فالحقيقة نحتاج نحن من أمثال الدكتور بدر إلى أن يكون منظر في الإعلام وفي الثقافة وفي التربية وفي التعليم. نشكره ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. بارك الله فيك. جزاك الله خير. أنا سأعتبر هذه مداخلة وليست هذا. أعطي المايك للأخت اللي وراك. عندك هنا. أيوة أنا متابع بسم الله الرحمن الرحيم. نيفين شاهين، مشرفة بمدارس الحرمين والمنهل الأهلية بالرياض. طبعا اليوم تكلمنا وأمس عن القيم والمعارف والمهارات وأنماط التفكير. كل ده احنا تبنته المدارس لدينا في استخدام نظرية الأبعاد الخمسة في التدريس. بس عندي سؤال، بما أننا نسمع عن دبلومة البكالوريا والاعتمادات الدولية، هل نحن بالفعل جاهزون لهذه الشهادات؟ وإذا كنا لم نصل إلى هذه الدرجة فأين نحن من ذلك؟ شكرا. طيب خلي هذه أثناء مداخلة الأستاذة عشان هي ترد على الجانب هذا. تفضلي الدكتورة فاطمة. أعطي الميكروفون للدكتورة فاطمة. شكرا دكتور بدر. الله يعافيك. أنا توقعت أن أنت بتتكلم بس عن البيولوجي والكيمستري، وكان دخلت في علم النفس وتخصصاتنا إحنا. أشكرك جزيل الشكر. بالنسبة أنا عن المهارات، أنت المهارات حطيتها طبعا مهارات مهمة جدا لخلق الإنسان، بس أنا في حكم تخصصي أحط أول مهارة التواصل. لأن من يخلق الإنسان في بطن أمه تبتدي عملية التواصل مع العالم الخارجي من خلال الأم. وإذا كل أم قدرت أن هي توصل هذا الطفل ولا توصل له المعلومات، ما بنشوف هالكثر كم هائل في المجتمع من الصعوبات التعلم. لأن اللمس تواصل،
الابتسامة تواصل، صحيح. البصر تواصل. فلغة التواصل لغة الجسد والبصر قبل الكلام. لو كل إنسان فقط أنه يركز على كيف يتواصل مع الطفل من النيرسري باللمس وبالطبطبة على الكتف وبالنظر، ما بيكون يخلق إنسان يكون بينه وبين المجتمع جدار لا يقدر أنه يخترقه. فالتواصل مهم جدا. يا ريتك يا دكتور بدر توضح يعني في ما شاء الله ضليع، ترى أنت مو بكيمائي، أنت تربوي. لا أنا سميتها المهارة المنسية. فعلا ان هي المهارة المنسية، ولكن لا ننسى ان احنا دائما نقول حق الامهات ان انت حاولي تتواصلين مع ابنك حتى تجنبينه من اخطر الافات اللي الحين طالعة اللي هي توحد. فالتواصل، تواصل البصري، تواصل الجسدي، لغة الجسد مهمة أكثر من اللغة الفعلية. والله دكتور المفروض يوسف البسام كان أعطاك ورقة إلى المؤتمر، وإن شاء الله في المستقبل نراك. لا والله ما شاء الله كفى ووفى والجميع. لا بس أنا أضم صوتي لصوت اللي هنا قال أظن من مدارس الفلاح. يعني I really liked your lecture. Thank you very much. شكرا. تفضل يا أختي عشان بعدين تعقب عليهم مرة واحدة. اي الدبلومة. نعم. سؤال بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على العرض القيم دكتور. أنا يعني لاحظت أن أنت تطرقت للمهارات الضرورية للتعليم المتكامل، وأكثر شيء يعني أنا فخورة جدا الصراحة بكل العروض اللي قدمت، وخصوصا بعرضك، لأنه أنت تطرقت للمهارات التي لا نقيسها، وهي يعني الدكتورة ماري تعرضت إلى visible learning، بس في أشياء نسميها invisible learning اللي هي صعب قياسها بقياسات الموجودة الآن المتوفرة في التعليم، وهي ضرورية للتعليم المتكامل. بس فيه مهارة يعني يمكن هي موجودة وأنا ما انتبهت، فاعذرني إذا كانت موجودة، وبس أحس أنها جدا ضرورية، وخصوصا في القالب اللي إحنا نعمل فيه في الخليج العربي، وهي مهارة الإبداع. فسؤالي يعني ما رأيك أنت في مهارة الإبداع، وهل الإبداع الحقيقة يبدأ مثل ما قلت لك من بعد المنتال رومينج فما فوق، ذكرتها أنا اللي هي أيضا طبعا البصيرة والفراسة. هذه لمسات أنا تعلمتها لحالي، يعني بدون لا أنا أخصائي علم نفس ولا تربوي. يمكن درستك ولا لا؟ جامعة الملك سعود ما أخذت البايوكيمستري. طيب اوكي. سارة بغيت الكلمة، انت رفعتي يدك، تفضل اعطي الميكروفون. عفوا تحب اني اجاوب على الاخت اللي سالت عن تفضلي جاوبي بعدين اعطي الميكروفون له. اوكي طيب. بالنسبه لسؤال الاخت الزميله عن هل احنا مستعدين لهذا التعليم الدولي، الاستعداد يعتمد على احنا كيف تقييمنا لنفسنا، وكل مدرسة تقدر تقيم نفسها وتتأمل في ممارساتها وسياساتها. فالسؤال عن الاستعداد يعتمد على احنا يعني وين وصلنا، وكل مدرسة راح يكون لها خصوصياتها في هذا الموضوع. شكرا. شكرا لك يا استاذ. انا مش عشان يعني تقولوا جاملت بنتي، لكن رفعت يده في الاول. السلام عليكم. شكرا دكتور بدر. صراحة أنا أضم صوتي مع الدكتورة فاطمة ومع الأستاذ مدير مدرسة الفلاح. إحنا قبل المعرفة وقبل مثل ما ذكرت أنت أنه التحصيل العلمي أو المعرفة العلمية، الطالب الآن إذا تغيب عن المدرسة أسبوع إلى 2 إلى 3 وجاء بعد فترة قادر أنه يواكب زملائه الباقين في المادة العلمية، لأنه الآن لا يقتصر التعليم على المعلم. أقدر أنا أفتح الإنترنت الكتب أخرى وأنا أحصل الطلاب الآخرين، لكن إيش اكتسبت من قيم تربوية، من المهارات اللي أنت ذكرتها كحوار كتواصل. فعلا مثل ما ذكرت إحنا الطلاب عندنا من المرحلة الثانوية يتخرجون غير قادر أنه يحدد المسار
ما بعد الثانوية العامة، غير قادر أنه يتحاور مع الآخرين، غير قادر أنه يصيغ خطاب أو يقدمه أو حتى يعبر عن رأيه. أنا وأنت ذكرت أنه نحن الطلاب نعلمهم المهارات من الحضانة إلى السادس ابتدائي. أنا أشوف أنه لازم إحنا بعد ذلك برنامج أو مقرر أساسي من ضمن المقررات الأساسية يقيم عليها الطالب، وهي اللي بتفيده بعد كذا في حياته في اكتساب المعرفة اللازمة. أنا أيد هذا. ترد دكتور ولا أعطي الكلمة لشخص آخر؟ لا خلاص. تفضل. أيوه اللي رافع يده الآن أعطيه الميكروفون. وأنت بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف الحمياني، المدرسة السعودية في بكين. أنا سؤالي الدكتور بدر، كثير من المهارات والقيم التي ذكرتها يكتسبها الطالب في المراحل المبكرة اللي هي الابتدائي والتمهيدي، في تصوري أن الطالب يحتاج إلى المعلم بشكل أكبر خلال هذه المراحل. كل ما كبر بالسن تقل تأثير المعلم على الطالب. سؤالي، المعلم المتميز هل يكون في المراحل المبكرة أو المراحل المتأخرة؟ والله إني أرى أنه يكون في المراحل المبكرة. كل ما كان المعلم في المراحل المبكرة متميز، إذا معناها أنت في يد أمينة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي من شقين. الاسم لو سمحت. الاسم حسن سعد حسن، مدرسة حوار الدولية. سؤالي من شقين. الشق الأولاني، كان الدكتور إبراهيم الصبح في المحاضرة الأولانية كان قال عبارة جميلة قوي مرتبطة باللي احنا فيه حاليا. العبارة عن ان احنا كتير بنحضر دورات وبنحضر ورش وبنقول نفس الكلام وبنكرره تاني وتالت ورابع وخامس. هنتقل بقى للمحاضرة اللي احنا خدناها دلوقتي. المحاضرة رائعة جدا يا دكتور، واحنا شاكرين لحضرتك بشكل رائع، لكن اعتقد احنا محتاجين اكتر الآليات اللي احنا نقدر نطبق بيها الكلام الجميل ده. يعني لو فيه إمكانية في المستقبل طبعا ان تتنظم ورشة بالشكل ده ويكون فيها استراتيجيات لتطبيق الأفكار، لتطبيق الكلام اللي اتقال كله. وشكرا. شكرا. تجاوب ولا؟ دقيقة واحدة. جزاك الله خير. أنا ما جيت هنا إلا مقترح لكم الفكرة هذه، وأتمنى أنكم تتبنونها، وأتمنى أن تبحثون عن أناس، لأنه تعبت بصراحة من أنك أنت توصل المعلومة هذه، أنك أنت توصل المعلومة هذه. فأنتم في البداية تبنيها وتشكيل لجنة لتطوير الفكرة بشكل عملي تطبيقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف لنا أن ينتمي أستاذنا الدكتور بدر البسام لأسرة كليات العلوم جامعة الملك سعود. الله يحييك. معكم دكتور إبراهيم حماد، مشرف بمدارس المنهل والحرمين الأهلية بالرياض. سؤالي لحضرتك، حضرتك حرمتنا من العرض كامل، موجود هو وبخلت علينا، وبما أنها توصيات وفكرة تتمنى أن يتبناها الجمع، نعم. نتمنى أن تنشر ولو في كتيب بسيط بحيث أنها تكون مرجع وجايد لنا كلنا في محاولة التطوير بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لسعادتك. على طار أعلق ولا لا؟ أنا أعطيكم مثال بسيط. لما كنت في ثيرد جريدر، وطبعا ما تصدقون أني في ثيرد جريدر، كنت في الثالث ابتدائي، أعطاني زميل لغز ولم أستطع حله. وأنا أعتقد أمس لغز ما حليت. أي نعم. ما أقوله. فأعطاني لغز ذهني لم أستطع حله إلا بعد أن رحت للدكتوراه وانغمست في هواية الألغاز الذهنية والتفكير والهذه. لقيته في كتاب، طيب عام 79 تقريبا، بعد حوالي 20 سنة
لكن اللحظة اللي التقيت باللغز هذا، اللحظة اللي تذكرته من ثالث ابتدائي، هذا اللي أعطاني إياه فلان وكذا، عرفت كيف؟ فكانت متعتي أنه لما كنت طالب ماجستير ودكتوراه في بريطانيا سوانزي، أوكي، أن ألتقي بهذه الألغاز. وبعدين في النهاية أن صرت عضو الجمعية السعودية للرياضيات، مع أنه يعني عضو شرف وليس عضو فعال، لأنه تخصصي بايوكيمستري. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليل أبو ريا، وكيل الشؤون التعليمية في مدارس المنهل القسم الثانوي. في البداية بشكر الدكتور بسام على هذه المحاضرة وهذا العرض التقديمي الأكثر من رائع نقدر نصفه. وأعجبني المثلث الذهبي دكتور اللي بتمحور كله على حول الأسرة. سؤالي المحدد حتى لا أطيل، هل تعتقد أن هناك خشية على الأسرة الخليجية أو الأسرة العربية بحيث لا تستطيع أن تتواكب مع متطورات العصر؟ وإن كان هناك خشية فما هي آليات أن نطور من أفكار الأسرة العربية بحيث تصل إلى أن تتمشى مع تطورات العصر؟ شكرا دكتور. جزاك الله خير. أول شيء أنا أحب أقول لكم أنه الأخلاق والمانرز والعادات الطيبة والهذه، هذه من صفات جميع البشر وليس لها علاقة في طيب، لكن وجودها والتركيز على وجودها ضروري علشان تستقيم المجتمعات. حتى يعني أنتم تلاحظون المجتمعات العربية فيها مشاكلها وفيها بلاويها الاجتماعية بسبب ظروف مختلفة، فإحنا إلى الآن لا زالت مشاكلنا يعني فقط مشاكل اجتماعية والحمد لله. نعم في الإمكان طبعا إذا استمر الحال على كذا فسيسوء المجتمع. طيب إحنا نبغى إنسان متعلم، إنسان ناجح، إنسان يفكر في العمل، إنسان إنه يكون منتج. طيب يجب أن نعيد المنهجية الخاصة في العملية هذه. أنا جيت ما فكرت في الموهوبين، ما فكرت في هذا من زمان وأنا متبني هالفكرة، وأتمنى أنه تطلع يعني إلى السطح. ما همني أي شيء فيها، فقط أنه نعيد المانرز والإثكس وطريقة التعامل مع الطلاب علشان يطلعون ناس مفكرين. ليه ما إحنا نصير مجتمعات منتجة بدل ما هي مجتمعات مستهلكة؟ طيب هذا السؤال نحطه علشان إذا تحول المجتمع إلى مجتمع مستقيم يتحول إلى مجتمع منتج. السؤال الأخير عند في المكان الأخير، واستميحكم عذرا يعني كنت أتمنى أنه أعطي فرصة للجميع، لكن كمان سأطلب حولي في الإخوان اللي في المؤتمر أنه يا ريت الدكتور يعطيكم لغز تحلوه للمؤتمر القادم عشان نشوفكم المؤتمر القادم إن شاء الله. فتفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدي نوح عبد التواب، مدرسة حوار الدولية البحرين. فعلا القيم والأخلاق المهارات المنسية اللي الدكتور تحدث عنها لابد أن تكون في إنسان حتى يصير إنسانا ناجحا. ولكن كان تعقيب تأكيدا لكلام الدكتورة فاطمة، لغة التواصل الجسدي لابد أن يكون الطالب في المرحلة الأولى في الحلقة الأولى الابتدائية لابد أن يتعلم بالقدوة، والقدوة تكون في المعلم وفي ولي الأمر. والمتعارف عليه عند الجميع أن المعلم الكفاءة يترقى للمراحل العليا، لكن وجهة نظري أنا أن المعلم الكفاءة عند ترقيته لابد أن يترقى للمرحلة الأولى الابتدائية. نعم. فالناس يعني نستمع من الدكتور وجهة نظره. كلامك صحيح 100%. وأنا أعطيك بعد حقيقة عندنا دراسات أنا متابعها أحيانا أنه الطفل المصري من يعني كمثال يعني من أولى ابتدائي إلى سادس ابتدائي ممتاز،
أول ما يدخل للمتوسطة خلاص ينكتم، وتصبح العملية عنده يعني التحصيل يعني المشكلة أيضا موجودة عندكم وعندنا، فهمتني كيف؟ يعني إلى حد ما المدرسين عادة أظنه في السويد ولا لا، في السويد المدرس عنده اختبار ترخيص مهنة، وعنده لازم يجتازه في أكثر من 90%، ويعطى راتب جيد، وبنفس الوقت يعطى للمرحلة الابتدائية. وعادة يعطون الطالب الواحد يشرف عليه 3 مدرسين علشان التقييم يصير ستيبل، موزون، بحيث أنه ما يصير في هذه. ففعلا المدرس يجب أن يكون أهم مدرس هو المدرس الابتدائي. المحاضرة رائعة وقيمة، ومداخلاتكم كانت أروع، وكنت أتمنى أنه أعطي فرصة الحقيقة الجميع، لكن أعتقد أنه عشانها رائعة يعني أنا قدرت أحصل على وقت أطول. الحديث الجانبي خارج القاعة ممكن مع الدكتور يبين أشياء كثيرة جدا. أنا باسمكم أشكر الدكتور بدر على هذه المحاضرة القيمة، وأشكر زميلتي الأستاذة أسماء محمد ربيع على يعني مساعدتي في هذا. قبل أن نغادر، الغداء في مطعم زحلة في الدور هذا، والآن سيتم تكريم رؤساء الجلسات في هذا، فرجاء يعني تبقوا يعني معنا دقائق لين هذا، لأنه وبعد كذا كمان قبل الغداء يا ريت انه اللي بيصلي اللي ما صلوا في القاعة الخلفية هذه. شكرا لكم جميعا، وأتمنى أنكم استمتعتوا بمحاضرة قيمة. شاكرين الحضور، لكن ننتظر قليلا. الآن سيتقدم الدكتور يوسف البسام بتكريم رؤساء الجلسات. الدكتور خالد الزامل، عضو مجلس الإدارة المنتدى في شركة وادي الظهران للتقنية بالسعودية. الأستاذ عادل يوسف، جامعة كوينزلاند في دولة قطر. نعم. الأستاذ عادل يوسف. دكتور يحيى المشد، رئيس جامعة الدلتا. أستاذة أماني الغنيم، منسقة برنامج PYP في مدارس البسام العالمية. الأستاذ سعيد الشابي، جامعة كوينزلاند دولة قطر. المهندس يوسف الشافي، رئيس مجموعة الشافي التعليمية في المملكة العربية السعودية.
الأستاذة أسماء محمد ربيع، المديرة التنفيذية لمدارس الدلتا مصر. شاكرين لكم الحضور. الآن موعد الغداء في مطعم زحلة. طب لحظة، الأخوة نصلي الآن نتغدى، ويا ريت الأخوات يذهبون للغداء الآن حتى لا نزاحمهم، يأخذون فرصتهم الآن في الغداء على بال ما نصلي نحن نذهب إن شاء الله. رجاء الالتزام بالوقت لحضور الورش.